new today is International Moon Day, remarking the completion of mankind's biggest desire to achieve the orbit of moon by the boots activities. That's by Kutisa to keep the programs beneficial for students and also led by students. Even though these whole things, that is the aim and all the procedures first at Iringal Sargalaya and then at Calicut University and gratefully at NIT Calicut too. Those days also remembered by the opportunities the students from various parts of Calicut and other district got to prepare and present projects especially in rocket launching sessions and whole space activities. And we also got the expertise from the NIT Calicut and the University of Calicut, and also the well-equipped environment of these premier institutions. And when the COVID hits, things slightly changed, actually changed in a great measure. That UL Space Club webinar series was born in a meeting that happened in 2020 May, if I remember correctly. We the UL Space Club webinar was started in the leadership of our backbone of UL Space Club activities, E.K. Kutisa, and then Jairam sir, the former Deputy Director of ISRO, and was moderator. The webinars were moderated by Shajir sir, who was honored with the Best Teacher Award by Kerala government. First session was taken by a scientist from Indian Institute of Astrophysics, Sri Jayan Murthy sir, and we are glad to say that our second webinar was taken by our own Sujit sir, who is here, the HOD of chemistry in NIT Calicut. He's there as a helper and mentor for years as a part of this UL Space Club family. And thankfully, we remember his enthusiasm for us. Also, Ravi Varma sir, who came here, came also in the last Science Day celebration of UL Space Club. And coincidentally, the very last webinar was taken by Lisa ma'am, who is also a professor from NIT Calicut. And hearing today, we have the director of NIT Calicut, Prasad Krishna sir, who inaugurated our Moon Day programs. Actually, I express our sincere gratitude for NIT Calicut for their enduring support for UL Space Club. Also from the webinar series, we got a bunch of experts, professors and scientists from VSSE, ISRO, and Baba Atomic Research, IITs, NITs, TAFR, and many bouquet of institutions that is regarded as the best in our country. And the last Space Week program of UL Space Club were inaugurated by the later ISRO chairman, the current ISRO chairman, V. Somnath sir. We are proudly say that the webinar series that now marked 49 regular sessions will be the best of this kind in the world actually. That much experts and topics have been covered in the webinar series. We also got the opportunity to organize and execute the Foundation Day program of IAST, India's topmost institution in space studies. We are grateful that IAST's founding director, the BN Suresh sir, the current VSSC director, Unnikrishnan sir, former ISRO chairman, Radhakrishnan sir, and many helped us greatly in the continuing journey. The first offline program that happened after the COVID, that was 3 days camp at the craft village of Kovalam, Thiruvananthapuram, that happened in the May of 2022, 3 months before. We have honored with the presence of CM Dattan sir, who is the current advisor to CM of Kerala, and also we got G. Madhavan Nair sir, who was the former ISRO chairman in that camp too.
Also, we got the chance to visit the IST labs and witness the the rocket launch from VSSC in that 3 days. Briefing our structure, we have a 3-tier system in UL Space Club, which consists of Cosmos, that's a group of students who are genuinely interested in space, and second level consists Space Club members and the top layer of student coordinators. Our verticals include Student Wings of Fire and Sky Safari, which is the Kerala's largest student sky watching group actually, that have daily discussions on the vast bluish dark sky we have. Like Prasad Krishna sir, we always admire the desire to look at the sky, and the interest in astronomy is very much appreciated in UL Space Club. We have a regular updation of samples that taken by students that includes the dark sky photographies, and the whole activities, the whole Sky Safari activities are led by our amateur astronomer, Surendra Munasheri sir, who is also present here. Also, we have a magazine, Stellar Chronicle, that is led by Jairam sir, who is here. At last, I would like to mention some of the achievements also that we, UL Space Club, have in this last 6 years. First of all, I would like to mention our student prodigy, Abhinandetan, Kuttisar also mentioned about him. He actually got the VIP pass from actually an invitation from the ISRO chairman, A.S. Kiran Kumar sir, to witness the rocket launch from Sriharikota with a VIP pass. And he was the best camper in the Bangalore Space Camp that was conducted by ISRO. Also, in recent times, we have another achievement by Bharat Srijat. He has secured 100 percentile in JEE Mains Physics first session. Also, we have another member called Arya Raj. She made a history in the ISS history, that she is the first ever student who's with cerebral palsy to get an admission in ISS. Also, we are happy that me and here he's not our student lead, Varunatan, and another 2 members got the opportunity to meet and interact with India's first man in space, that is Rakesh Sharma. At last, I would like to add, as a whole, we are lucky in many aspects, and we got opportunities in UL Space Club. Our teachers led us to this group, and Ike Kuttis have all kind of guidance to us. And we are happy to invite you to the NIT Calicut camp. And I would like to end my talk by a quote from the Buzz Aldrin, the second man on moon. He actually said that we are like in a parachute. If you are not like to open up, you won't be last here for the decades and centuries. So we all like to have you in UL Space Club activities today and all days upcoming activities. And I would like to thank all of you who come here and welcome you to UL Space Club. Thank you, Sriram. We are glad to acknowledge the presence of these curious minds. With that being said, we are indeed truly honored and thankful for the presence of our mentor and pillar of support, K. Jairam sir, former Deputy Director of ISRO. I invite Jairam sir to felicitate the gathering. Please, sir. Very good morning to all of you, dignitaries on and off the dais, my dear students, parents, and other members in the audience. I will not take much time. My idea is to bring into focus
the significance of today's celebrations. As you all know, the most technologically challenging event of the 20th century was the landing on the moon. Basically driven by the Cold War between USA and then USSR. It made the US scientists work out the means and modes of going to the moon, which nevertheless was not a mean task, but they overcame all the odds. And as we all know, when Neil Armstrong stepped onto the lunar surface exactly 53 days back, history was made. Actually, today we are celebrating the never say die spirit of engineers and technocrats to overcome all sorts of odds and to succeed. Okay, it happened because of competitive spirit then, but today things have changed. Then a lot of technological development happened. So people were celebrating all these years, and for the sake of records, today I wanted to state that actually we are celebrating the first ever International Space Day today. So it's a great event today. It was only last year that the United Nations, which is the space as a common utility for the humankind, on the 9th of December 2021. Watch your surroundings, and since I have worked in space for quite some time, that is emerging today is situational awareness. How much ever you are armed with knowledge or Colors of this event embellish us all together. I welcome our pillar of support and supporter of US Space Club, Dr. Sujit sir, HOD of Department Academy. Please sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, നമുക്കൊരു സ്വർണ്ണ തളികെ 1960 മുമ്പേ അമ്പിളിമാണ് നമുക്കൊരു അന്നവിടെ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്വർണ്ണത്തളികയൊന്നുമല്ലാതെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. പ്രശസ്ത കവി വയലാർ എഴുതിയ കസ്തൂരി മാനില്ല കല്ലോലി നീല കൽപ്പകത്തളിമല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ കേൾവിതയാണെന്നും അവിടെ മൂകതയാണെന്നും പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യനൊരു സവിശേഷ വാട്ടമാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോട്ടോണുകൾ നമുക്കറിയാം, ആ അപരിമാണ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് പതിക്കും. അതിന്റെ സർഫസ് മുഴുവനും നേരത്തെ ശ്രീരാം പറഞ്ഞ റിഗോലിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡാണ്. പ്രോട്ടോണും എക്സ്പ്രസും സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാനായാൽ നിശ്ചയമായും മൂന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മൂൺ ക്യാൻ ബി എ
സ്പേസ് ക്ലബിന്റെയും അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ചിറകേകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, സൂചനകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, നോട്ട് സ്കൈ ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്, ദ സ്പേസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്റീച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ലോകത്ത് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിലെ നാഷണൽ സ്പേസ് ക്ലബാണ്. ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സജീവമായ സ്പേസ് ക്ലബിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും UN സ്പേസ് ക്ലബുമായി വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നർച്ചറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു. അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്ലെസ്സിംഗ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു IIT-കളായാലും ഐസർ ആയാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആയാലും TIFR ആയാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള NIT-കളിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ശാസ്ത്ര കുതുകികൾ നമ്മെ വളർത്താനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തീർത്തും ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റ്, സൗജന്യമായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നല്ലൊരു ഗുഡ് കോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ ആൽക്കമിസ്റ്റിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് 2016 മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തെ UN സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ മിഷണറി EK കുട്ടി സാറാണ്. സാറ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ നിയാസ് ബയ്യ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോഴും ലൈഫ് ലോങ് മെന്ററിംഗിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഈ സ്പേസ് ക്ലബ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. റിയൽ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരാനുള്ള അവസരമാണ്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഓർഗനൈസർ ആൻഡ് ഗുഡ് മാനേജേഴ്സ്, ആ മാനേജ്മെന്റ് ടാക്ടിക്സ് കൂടി ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതിലൂടെ നർച്ചർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് കൗതുകമാണ്. അതാണ് UN സ്പേസ് ക്ലബ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ NIT-ലെ ഡോക്ടർ രവിവർമ്മ, ഡോക്ടർ സുജിത്, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബഹുമാനിയായ സയന്റിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇനി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിദ്ദിഖ ശ്രീജിത് മാം ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ടെത്തൽ അത്രയധികമുള്ള ഒരു രാജ്യം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാം. എല്ലാ മാസവും സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ 3 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഒരു നാഷണൽ വെബിനാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നാഷണൽ കണക്ടിവിറ്റി. ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ടോക്കുകളെല്ലാം UN സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്നും രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലാത്ത നിരവധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അവർക്കും ഒരു നഷ്ടവുമാവില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ടില്ലായെങ്കിലും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്, ഇതിലൂടെയുള്ള അറിവിന്റെ സഞ്ചയം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഈ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും എല്ലാം ഈ കുട പിടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ സംഘത്തിൽ തുടങ്ങി വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്ന ആ സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ അമ്പർലയായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന UNCCS-നോട് നമ്മളേറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. This foundation is the culmination of the awards the society has made in social responsibility and is now an essential part of what makes UNCCS unique. We Space Club members convey our greatest gratitude for providing us with an excellent environment to flourish and also to spread our wings towards the vast and endless beauty of space. Damodaran sir has always been a support of our Space Club programs and related activities. So I welcome Damodaran sir to deliver the vote of thanks. ബഹുമാന്യരെ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കൾ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വേദി UN സ്പേസ്
PhD women scientist. അവരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാനവരാശിയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരു തിരിതെളിയിച്ച വളരെ മഹത്തായ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നാളെ ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്നേ ദിവസം ജൂലൈ 20 അന്തർദേശീയമായിട്ട് ചാന്ദ്ര ദിനമായിട്ട് മൂണ്ടയായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ ഒരു സംഭവം, അതിമഹത്തായ ഈ സംഭവം മാനവരാശിയുടെ കുതിപ്പിനുള്ള ഒരു തുടക്കം, വിശ്വാസത്തിന്റെ മേലുള്ള ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രം, നിങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളായാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര കുതികളായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള, അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിവ് ആർജിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക്, അതൊരു ബോധ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതൊരു വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്നു വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തുറന്നു വെക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അറിവ്, വിജ്ഞാനം ഉള്ളവരായി, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ട്, ശാസ്ത്ര അറിവുള്ളവരായിട്ട് മാറണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. എന്റെ ചുമതല ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നതാണ്. ഈ പരിപാടി UNCC ഫൗണ്ടേഷനും NITയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് EK സാറാണ്. സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല, കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ, കുട്ടികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളിലെല്ലാം നിറസാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ പ്രമുഖ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള, അതിന്റെ ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള സാറാണ് ഇതിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സാറിന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം UNCC ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ NITയുടെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ HOD ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ MK രവിവർമ്മ സാറാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ US സ്പേസ് ക്ലബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സമയത്ത് വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുക മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾക്ക് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മാന്യദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് US സ്പേസ് ക്ലബിന്റെയും അതുപോലെ UNCCS ഫൗണ്ടേഷന്റെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഇതാണ്. അതുപോലെ പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് NIT കാലിക്കറ്റ്, അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര അറിവ് NITക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും UNCCS ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ US സ്പേസ് ക്ലബിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണ സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്കിന് US സ്പേസ് ക്ലബിൽ വന്ന ശേഷം കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള, അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള, വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച ശ്രീരാം ഡി ആക്ടിവിറ്റി കോർഡിനേറ്ററാണ് US സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ. അത് ഈ സ്പേസ് ക്ലബ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീരാം ഡിക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ജയരാം സാറ്, ISROയുടെ ഫോർമർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറാണ്. അതുപോലെ പ്രൊഫസർ സുജിത് സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്മൃതി മന്ദിരം
സുജിത് സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഷെഫീൽ UK ഈ US സ്പേസ് ക്ലബിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ NIT ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ സുജിത് സാറിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir. A good event never ends in the world. Yeah, Abhinand has made me nervous, so I don't know how am I going to come out of the nervousness, the way he spoke and all, starting from 5 men and all, so I'm really nervous. Also, I have to stand by his weightage where he has given me hundreds of tons of weight, so I hope I'll be able to do it. Yeah, if we want, we can switch off that light, or you prefer to have light? It's okay, if the light, because I got a lot of pictures which are very nice, you'll be able to enjoy those pictures, is all I thought, and of course it's giving a lot of heat and it's insulting. What happened was, ISRO was doing exceedingly well. A lot of people are there in the front row from ISRO. I may be making a couple of mistakes, but just to try to keep things in perspective, ISRO had done exceedingly well. The PSLV, just like Sachin Tendulkar of India, was taking all the payloads into the space. Almost 25 plus successful launches by PSLV. So no questions could have been asked to ISRO. Nobody. They were all doing exceedingly well, unlike other organizations. But ISRO, you all know very well. And then GSLV, there were a couple of hiccups. Now from the recent movie, we know a bit about cryogenic engine problems and all. Maybe ISRO would have done little more also. When the ISRO started and the way things all have evolved, I don't think the think tank or India, when it was a post-independent India, was trying to dream of doing India, take India to a place where if we can take information to all the villages and all, they were happy. That was the mandate given to Sarabhai. In fact, you can see rocket boys and see how ISRO evolved and all. But suddenly something else happened. So I'm not making a political statement. Being a scientist, I'm politically zero. I'm blind. So please don't assign any political statement, political this thing. So, but it was during President Kalam as the president and the Prime Minister Vajpayee's time, post the nuclear test, India wanted to tell it to the world that we are supreme. We are something, I'm sorry to use again this statement because a lot of people from here have gone to Gulf. I am from Hyderabad, so a lot of people from Hyderabad also have gone to Gulf. So India wanted to show it to the world that we are way beyond what the perceptions you guys have. And Pokhran test, of course, it was, I don't know, whatever statement, but going to the moon was a fantastic decision taken. Prior to that, under the leadership of Kasturi Rangan and all, ISRO had made a road map that if we were to go to the moon, how do we go to the moon? So just, of course, you guys, the way Abhinandan and all was speaking, those guys know a little more than me is what I realize. But I'm only trying to tell, around 4 lakh kilometers from Earth, for any scientist, moon is a challenge. When Galileo built the very telescope, he took the telescope and looked at the moon. And he said that there are no lakes. Otherwise, the Imbrium and all in Greek means there are a lot of lakes.
My grandmother used to say one lady is sitting with a child and all, feeding the child. All those stories, where different countries have different stories. China has a story where U2 they call. U2 is their this thing rabbit which is there on the moon. So there are a lot of stories. So Galileo said that, boss, there are nothing, though it's all dry, the moon is all dry. So for anybody, any human, if you want to say that you are superior, then can you explore the moon? That was the story, is all about moon. And just to quickly wrap up, I'll have a couple of slides also to tell you how humans were trying to say. So in that same spirit, President Kalam came up with the idea that the only way to keep India right at the top is to go to the moon and tell it to the world that we can go to the moon. Going to the moon is reasonably tough, and I'll tell you how we went and all those things will tell you, but nobody was betting that India would go to the moon purely because India decided to go to the moon on a rocket called PSLV. Problem with PSLV, I'm using a very bad word for PSLV because PSLV, just now I said that like Sachin Tendulkar. You can't find mistakes with Sachin Tendulkar. Kohli has a couple of mistakes now we realized. But Sachin Tendulkar never ever had any problems. So the problem with PSLV was it can only carry 1.4 tons into an orbit which is, it can only go, depending on the thrust you have in the rocket, you can only go to such an orbit. From there you have to go to the moon. All the American rockets, if you look at any of those Falcon 9s and all, those are giants. Those were 10,000 times more thrust what PSLV can do. But India was betting on PSLV saying that, sir, we want to go to the moon. People were laughing. You want to go to the moon on PSLV, right? They were all laughing, but that's what the plan was all, and India went to the moon. So going to the moon was reasonably tough, and India made it to happen. And then I was in that Chandrayaan 1, there was, let me just add little bit more and then I'll come to the slides. I got 45 slides, I will take 50 minutes after I start my slides. Now in the stories itself, I have taken 10 minutes. Is it okay? Okay, I just want to build the platform and then I start jumping. So the story was India decided to go to the moon. Prime Minister goes to the Red Fort, Vajpayee, and in his chase Hindi he declares that भारत देश हमारा चांद पे जाएगा और वो यान जो चांद पे पहुंचने वाला है वो चंद्र का यान रहेगा, चंद्रयान. So that's how he declared and all. And then the owners came back to ISRO, and ISRO guys, of course we have accomplished people in the front row again. They know so many stories much more than me. I know only as a guy, as a person who is brought from some other department. Okay, let me tell you my story also. I'm actually a scientist, instrument scientist. I am hand-picked from Gujarat. I was working on some, developing some instruments. So I'm hand-picked from Department of Atomic Energy, inducted into Department of Space. Nobody had ever seen this happening in the history of India. In fact, Mr. Kutty, actually, Dr. Kutty is kind of, he has seen this happening because I was an associate professor, handpicked and inducted into ISRO as scientist SF. Who could do it? Only people with extraordinary vision could do it. Maybe Dr. Madhavan Nair, that time the chairman. So maybe he could do it because they were betting on a horse which has never ran a race. This is the horse, never ran a space race. But India was betting on this dead horse. And that horse only built the instrument. And I'm going to tell you how we built the instrument with the help of 4 to 5 people. In fact, all of them from Trivandrum. So another small story. So when India decided to go to the moon, there was a International Lunar Working Group conference in Udaipur. In that Udaipur conference, President Kalam, our president, goes as a scientist, gives a 1-hour talk on what ISRO can do. President Kalam in his typical style and all with hairs and all doing all this, and he goes and says that India will do this, India will do this, will do that, and of course it will go to the moon, all that and all. In the night there, President Kalam, instead of having all parties or all that, he will not do anything like that. He holds a meeting with, let me use Malayalam word, Nambalayalu. So with the Nambalayalu, he will have a meeting and say, sir, okay guys, what will you do when you go to the moon? So they said, sir, we have 8 pilots, sir, we'll do this, sir, we'll do that, sir. President Kalam just kept his hand on his head. He said, what is this, I say? You are going to the moon and you don't want to touch the moon. Please go and touch the moon. Please embrace the moon. So in Udaipur meeting, in the night that day, President Kalam changes the direction of moon mission.
He says that we are not only going to the moon, we will go and embrace the moon. Hindi we call gale lagana. So we will actually embrace the moon and have moon impact probe. Thanks to that day's meeting, the guy who is standing in front of you is standing purely because of that day's meeting, that day's decision. So India decided to go and drop a probe on the moon, and moon impact probe idea was conceived that day in Udaipur somewhere. ILWIG they call ILWIG. If you Google, it will be there. 2003 or 2004, International Lunar Working Group meeting, international meeting it was. Anyway, that's how the moon impact probe came. So my talk is all revolving around Chandrayaan-1, in which a moon impact probe mission. In there, I built an instrument, and that is my role. And then a lot of people are interested in Vikram lander. So what happened to the Vikram lander? So in the last phase of my talk, around 8 to 10 slides, I will just tell you what could have gone wrong. I don't really know what has happened. Nothing much has come out also. As a scientist, as a neutral person, I've come out of ISRO. I have no right to criticize or say anything. Whatever I have seen in ISRO, I am going to tell. Okay, next slide, please. So, yeah, that's okay. Yeah, this is the one. So, I'll speak about Chandrayaan-1 and then moon impact probe. And then you can see the pictures at the bottom. Right hand side is the picture where you can see that the MIP, moon impact probe, MIP, actually has crash landed near South Pole. And I'll tell you little details there. On the left hand side, the Vikram lander could have actually done that way, which has not happened. Next. Yeah, I think these are little technical. I want to avoid it. I've already taken a lot of time. Don't want to bore. Normally, the neuroscientists say that humans' attention is only for 20 minutes, and I've already eaten your 20 minutes. So whatever I'm going to show you is all extra beyond my capacity to do a lot of jokes and make sure that you draw your attention towards me. Next. Yeah, so humans, you can see that starting from the very first satellite, humans were always trying to say, I want to go to the moon, I want to go to the moon. So there was a fantastic race between USSR and America. And these guys were foes actually, F-O-E-S. Malayalam korchu matram ariyam, English kodpillo, in the accent English kodpillo. Following English, great. Malayalam accent one no. English Malayalam accent. Okay. So there was a fantastic race in the USSR and America, and finally America won the race, you can see. So in fact, this is the point I wanted to bring to your attention. Americans always say that we are very strong. We are extremely strong purely because Neil Armstrong stepped on the moon. That is what President Kalam also wanted to say. We are not the ordinary guys. Don't treat us as ordinary guys. We are extraordinary guys. We can also go to the moon. If India has not gone to the moon, the all luster and all we got, and the way we have done, when we wanted to go to planet Mars, everybody wanted to come and join with us. I am not a sales representative for ISRO. I am a neutral scientist, retired also. No promotion. I don't want anything. Just I am trying to tell you neutrally. Next. So, of course, this is just for fun, to have relax and all. We all know that humans went to the moon, they walked on the moon, they did a lot of experiments and all. Almost 6 times they landed on the moon, 12 people landed, walked on the moon, did a lot of experiments and all. Next. Yeah, there is a far side of the moon. Moon is tidally locked with Earth. So, as Earth is rotating on its own axis, moon is also revolving, and moon is also rotating on its own axis, and hence you will see the same side of the moon. There is a far side also which is very dirty. Sorry to use that word. Next. So how far is the moon? Moon is an elliptical orbit. So average distance of 3,84,000 kilometers. Around 4 lakh kilometers is all we can say. And in fact, you can find out the exact distance between you and moon by shooting a laser at the moon and find out the time taken by the laser to reach moon and come back. It will take couple of seconds and all. You can find out from time and distance formula. 3,84 kilometers would be somewhat. So depending on at the right hand side, you have the orbit. Moon could be far away or moon could be very close to you also. Now because of this WhatsApp and all, we are getting a lot of pictures, news and all that this is a blue moon, red moon, green moon and beautiful moon, and the moon will become very large when it is closest to us.
Of course, there's a perception of moon being very large when it is on the horizon, and then it will get smaller. It's only optical illusion. The moon is same and it is all rising and then setting up. Next. Yeah, moon and earth, just a little bit only, just to give me a little bit of this thing. 1/4 diameter wise, if it's volume wise, you can calculate 49 moons. If you keep on taking and filling the earth, it will take 49. So moon is kind of small as compared to earth. Next. So the moon will shine, and of course these all you guys will know, and also moon is kind of the regolith, I don't know Malayalam, regolith is sand, isuka Telugu, I don't know what you call in Malayalam. So the moon is all barren land, full of all that our beach, Kovalam beach like only. So because of all that, it will reflect with a number 7% reflectivity, and hence you see a bright moon and all. Next. Yeah, there are mountains and all on the moon. Almost the highest mountain is 10,000 feet. 1/3 of Himalayas is all there on the moon. And there are a lot of things you guys know much more than me. Next. This is just to keep students engaged. People actually ran rovers. People, Americans actually played, all Americans only. They played golf on the moon, had a lot of fun and all. Next. Yeah, this is very important. How do you go to the moon? This is what everybody was doubting, that India will never make it to the moon. And India said, sir, we will go to the moon. How was that possible? If you look at the very first orbit, so the PSLV took us and dropped us in an orbit which is 250 kilometer by 22,000 kilometer. That is all PSLV can do. PSLV can take 1,400 kilograms, 1.4 ton, and then it can drop you in that orbit. Geosynchronous orbit also people, ISRO scientists have achieved by being into that geosynchronous transfer orbit, GSTO. So with the PSLV, people tried all types of tricks and all, they went to the moon also. So it's an extraordinary achievement by ISRO scientists, is all I'm trying to say. So then you raise the orbit, Earth orbit raise one. So there are liquid apogee motor, lamps are there, you fire the lamps and then raise the orbit. Fire the lamp and raise the orbit. Now the trickiest part is Earth orbit 4 and Earth orbit 5. Earth orbit 4, your distance, your perigee nearest point 450 kilometers, furthest was 266 kilometers. Here is the trickiest part. Manslayo. Trickiest part, what you do is, if you fire more Earth orbit 5, then you will be lost by the moon. If you fire less, then it is gone, you won't be caught. You can't say moon that I'll come back and try to catch you again. Moon has gone somewhere, you'll never be able to match. So mathematics, if anybody likes mathematics, very good, very good. There is a subject called celestial mathematics. If you guys do celestial mathematics, yes, there is a guy called, there is a gentleman, there is a group in ISRO called the mission group. So all the celestial mechanics guys will end up in mission group. And we have a couple of people who are very big shots in ISRO. It is purely because of their ingenious ideas that they said that, sir, we can go to the moon, sir. It's a poor man of actually going to the moon. So they went to the moon. Nobody believed from Earth orbit 4 to Earth orbit 5, we fight. So there were a lot of propaganda against India, where we were just following after China. China went to moon in 2008. We went 2007, we went in 2008. So they were all saying that Indians are copying NASA's program, so Indians are going to fail. So a lot of propaganda against India on the media. So there was a problem also. Then Chairman ISRO that time held a meeting, and India was to go to moon in only 3 orbit rising. Then Chairman ISRO said that since these problems are coming, let us have an emergency. It's already, the Chandrayaan-1 is revolving around Earth. So he takes another decision. He said, sir, let us do 2 more orbit rising just to make sure that everything is pakka. So while the spacecraft is revolving around Earth, Chairman ISRO takes a special attention, makes sure that the orbit, so there is one more problem is there, where there is a small solar push. There is a solar flux which is pushing. So you have to correct the solar push also. All that corrections were done. Then scientists said, sir, Kodpilla sir, problem illa. We can easily go to the moon. We bet it. So they fired last time Earth orbit 4 and reached the moon. Fantastic achievement. Next.
So this is the spacecraft, Chandrayaan spacecraft, which is still revolving around the moon as I'm speaking to you. It is brain dead, but still revolving. There's a lot of stories where the American radar actually found out this dead object revolving around the moon. It doesn't work now. It worked for 10 months. Weight and all I have given, 1400, that's all PSL we can take. Instruments were 650 kg, payloads we call. I'm a payload scientist. So you can see that, I'm sorry, 650 kg is the actual weight it reached after shedding all the fuel in the form of liquid apogee motor. So the instruments were all 110 kilograms only. In there, I built an instrument worth of 3 kilograms. Every gram I was adding, my project director was saying, sir, 1 gram extra, you please get out of this hall. You will be out of this hall. I'm sure a lot of people in the front row, they know how strict the project directors are. Terribly strict. Next. Yeah, in India, so Chandrayaan 1, India carried only 5 instruments. That's all India knew. India didn't know what to do. That's why a guy like me was called from Gujarat. So they did one fantastic job. They said, sir, we are going to the moon. Can you come with us? Free ride. We are giving a free ride. It's just like one bus is going to Ernakulam, sir, Ernakulam, come. So many people came. 6 instruments. Out of those 6 instruments, fantastic instruments from NASA came. Moon mineralogy mapper and mini synthetic aperture radar. World class, these were meant to explore planet Mars. They were catching dust in their cupboards. Then when ISRO said that, sir, please come. They said, we'll give you the best toy. They have built the toy, they don't know, they have not tested it. So they gave it to ISRO. Similar, so Annadurai is the gentleman, the guy. When I saw Annadurai for the first time, Annadurai, project director of Chandrayaan 1, I thought some very tall guy with all suit and all. I was with him, some guy was cracking jokes, moving here and there and all. Then he goes and sits right there. He's the project director. Very ordinary looking man, but doing extraordinary work. Why? Because European payloads are coming. American payloads are coming. One payload from radiation dosimeter is coming from Bulgaria. They'll produce a lot of boxers. So those guys will give you the small radiation dosimeter. So Annadurai has to incorporate all of them, and that's how ISRO did. Next. Yeah, so 380 crore rupees roughly ISRO spent, and this is all they did. What they did. In fact, thanks to President Kalam, our flag, yeah, these days, no political statement, I'm sorry again, is that symbolically we wanted to have our probe touching the moon, and hence this is the Dabba box which was built at Trivandrum. I was part of it. This has fallen on the moon right now. You look at the moon today, right at the South Pole, this box has fallen, thanks to President Kalam. Water on the moon was discovered. Fantastic 3D images at 5-meter resolutions were taken. Fantastic. Nobody had ever actually taken moon images so beautifully as ISRO did. 100-meter. Earlier they had done 100-meter, 5-meter resolution. If you're driving a car on the moon, we could actually tell you, sir, you're driving Maruti Ertiga or Maruti this or MIG. Whatever you're driving, I will tell you, because my resolution is 5 meters. Similarly, mineralogy maps, first time global effort. First time we told, I went to Europe to attend the conference, we got an award on behalf of ISRO. They said that we were all fools, we were fighting among ourselves. India is a third world country. Third world country actually showed it to the world that you guys can actually go with a lot of people. So you showed us the way, we got an award. We were the 4th nation to go and touch the moon in that order, USSR, USA, Japan. So we always say, I want to migrate to Canada, I want to migrate to Australia, lovely place and all. Those guys have never gone to the moon. Again, no political statement again. I'm not saying Mera Bharat Mahan and all. Of course, Mera Bharat Mahan. Mera Bharat Mahan is, I'm just saying the idea behind ISRO's way of going to the moon, the idea, the toughest decisions ISRO took and managed to go to the moon. Fantastic achievement. Anyway, at par with leaders, and this is because of this, India went to planet Mars. Next. Moon Impact Probe, I'll just quickly go through 6 slides. This is the box which has fallen on the moon. Yes. So yeah, this is little details about how to go and all, it will only bore you. Next. Yeah, so what the plan was, as you go and revolve around the moon, when you go to the North Pole, so you separate. Moon Impact Probe will get separated from mother spacecraft, which is there. Can you see on the slide? Pointer is there. Do you have a pointer? No problem. It's a laser, no problem.
So you can see the red is the mother spacecraft, green is the dabba. That the box will get isolated and slowly spin and go and fall at the south pole of the moon. Moon impact probe, it will take around 22 minutes. My job in this moon impact probe was to do experiments in that day's meeting in Udaipur to President Kalam. There was a Professor Sridharan whom I knew for 20 years in PRL Ahmedabad. So when President Kalam said that what experiment you want to do, Sridharan stood up and said that, sir, I will make one mass spectrometer and measure what is there. Gaseous species, what are all composition is there on the moon, I want to measure. President Kalam was very happy. See, he is giving an idea. Then somebody, in fact, there is one person from Calicut, Abdul Samad. So he said that, sir, I will carry a color camera. President Kalam was very happy. Fantastic. Color camera. Nobody had ever taken a color image of the moon till then. Commercial camera we will take pictures of the moon as we are going and falling on the moon. I have fantastic pictures, I'll show you. So all these went behind the screen and all this happened. And for 22 minutes, I was handpicked DAE. I left to my professor's job, go there, became scientist SF, worked for 5 years, built this instrument. I'll tell you in next 4 slides what that instrument is. Next. These are the pictures taken by the color camera which was built at VSSC Trivandrum. About 25 kilometers, you can see the color picture. Next. This is the picture right before the impact. After impact, Malayalam we say Adi, Yellam Poi. Manslayo. Next. Yes. So, now this is only to say, sir, you cannot make stories and all. How can you prove that? Have you really gone and fell on the South Pole? Yes, Space Application Center, Ahmedabad did a fantastic job. They took the ground-based telescopes and they imaged. So, if somebody says, sir, I went to Shabarimala. How do I prove that I went to Shabarimala? So I take a picture, drone-based picture. Then this thing is, I am taking my pictures. Drone has taken my picture. I match these 2 pictures. Then if they are matching, Shari, yes, you went to Shabarimala. So like that, ground-based telescope pictures and our pictures. Next. Yeah, so I am going, Shajil, how much time I have passed and how much time do I have? Aramanikyor Madhyo. Next Aramanikyor Madhyo. 20 minutes. Abhinandan gave me 20 minutes. Okay. So, yeah, maybe I'll be able to wrap up here. Actually is what I know. I am an expert on no atmosphere. No atmosphere actually means 760 torr. Actually, if you take mercury and go to the near the sea and do the experiment, high school experiment, the mercury will rise 76 centimeters, 760 mm. So that is the pressure on Earth atmosphere. If I go to the moon, no. So this is my team, Dare to Dream team. We knew nothing. My boss, Sridharan, from Madurai, as a matter of fact. So very short man, just like Annadurai, but very, very powerful. Extraordinarily powerful, extraordinarily gifted. He will tell us jump from 10th floor, we'll jump. Because he knows that if we jump, nothing will happen to us. He will not just say just a jump. So we kept on jumping from 10th floor. Neha Nayak, newly married and did not even go to her honeymoon, do anything. She was all very much worried about our project, worked very hard. Tirtha Pratim Das is at headquarters now. TP Das from West Bengal. Pradeep Kumar is Nambalayali from Calicut. Pradeep Kumar. And then Srilata is from Trivandrum. So all of us knew nothing about space-borne instrumentation. But we were told that if you can qualify this instrument, then we were. So what is the meaning of space-borne instrumentation? If this phone I will just drop, it will break. I will not drop. So if you drop iPhone from here, most probably it will not break. Don't try to drop, but most probably it will not break. Why? And if I take it to Thar desert, this phone will not work. It will get heated up. In fact, just because I have this cover, if I take 10 pictures, then the phone will say overheat, not working, overheat, not working. Similarly, if I take it to South Pole, it will not work. Because depending on the temperature, depending on the shock, depending on vibrations, the instruments will not work. So ISRO has got a very special group of people who will actually do space-borne instrumentation. And that is what I did. I'm a space-borne instrument guy. So we took one commercial instrument, qualified it for the moon mission. And it's called COTS,
So the whole world is doing cards now. We did this almost 13, 14 years ago. Now Artemis program, you Google, Abhinandan, Google CLPS. There's a program called CLPS. So what NASA is doing is do more with less. We will give you less money, do more science. So you can do it only with MI phones and all. If you say, sir, that Apple phone you give, I will do the experiment. No, they will not give Apple phone. MI phone matram. Just 10,000 rupees. Apple phone is 1 lakh. So do more with less, but you make it very hard. So that is already next. Yeah, I don't want to bore you and all. So the right hand side, that instrument which is flight model, to be able to make it characterization, ruggedization, data acquisition control, thermo vacuum, vibration test. If you can climb all this step, I felt as if I'm standing on Mount Everest and taking a selfie. That is all I did. That is my work. 5 years I did. I don't want to bore you. Since I have taken so much time, if I tell about how I did this, you all of you will go to sleep. And my wife also has to speak, so I think I'll not take time. Next. Yeah, I'm sorry, I will not take details, I will not go into the details. You characterize it, make sure that it will work for the moon. There is one pambu, yettadagum, something they will call in Malayalam. So I was very scared of that snake because I have never seen snake in my life. I am from Rayalaseema, but Charles Tumba, in the 24/7 when I was working the instrument, night time, Bhayankara Mara, rain. So I have to go in the bottom, there are lot of snakes. So I was so much worried, so many stories about going there and checking. Can you see me checking there? So I tried and I proved it to ISRO that this instrument will work on the moon by taking the air away. So vacuum, you have to create vacuum. By creating vacuum, and then ISRO people said that yes. Till then they were making jokes about me. They were saying that this guy came from somewhere, Gujarat, he will not know and all. Then one gentleman from Isaac, he said that 10 raised to minus 10 torr he has created on earth. Trivandrum, first time seeing 10 raised to minus 10 torr. Very good. There are huge claps. Everybody clapped. Not you, in Trivandrum. So they all became my friends. Oh, nalla alu. So like that. Next. Yeah, I'm sorry. I could have taken time. I don't want to take much time. Ruggedization is just to make sure that your instrument, because on earth 1 G force, on PSLV 22 G force. So you have to qualify for that G. That G is huge amount of jolt. Next. Yeah, there is a software electronics problem also. It is controlled by computer. We found out how to solve that problem by removing the computer and using a chip, FPGA. There is a huge story, computer scientists and all, electronics engineers, they were very happy that we solved this problem. Typical reverse engineering. Next. Yeah, vibration test, thermo vacuum test, I wish I could tell a lot of stories behind this also. Since you are all exhausted, no more stories. Next. Now, this is just a final verdict. My instrument actually is 100 times better dynamic range. It can see much less amount of value and all. 10,000 times better sensitivity. Much smaller signals it can see, and weight wise it is small. See, just like comparing Matthew Hayden versus Sachin Tendulkar. Isn't it? Matthew Hayden will also hit centuries, Sachin Tendulkar also. But we want a small guy to go to space. Matthew Hayden is so big, that guy can't go on PSLV. PSLV can take only 1,400 kilograms. Next. Yeah, this is the instrument, flight model, ready after 5 years of hard work. So I was going, I had not slept for 4 days in Tumba, Turls, and then I was going to Valiamala to submit it to the project. It was getting ready. 4 days, nights we were awake. I was sleeping on the floor because the instrument was a last leg, it was not working. 4 days, nights, nights. Then it started working. Then I handed over to the team, assembling team in Valiamala, Trivandrum. Next. So water on the moon, yeah, Abhinandan and all said huge water on the moon. I wish I can tell a lot of stories. I'm just saying that there are no lakes on the moon, there are no rivers on the moon. What our instrument has found out is small amount of trace amount of water on the moon. Next. Yeah, we published this paper and there were some problems and all. Let us not go, but you can see direct evidence of water on the moon. Sridharan, my boss, director, myself, Pinna Yellamadu. TP Das, Srilata, Pradeep Kumar Neha. Next. So this is all the scientifically what we found and all.
we found water, H2O at peak number 18, very nicely. We also found different other species. Next. Yeah, so the international community did not give us the credit of discovering water on the moon. I fought for 10 years, and then at a science journal, science is the most respected journal. After 10 years, I won the case, and I told that the actual chronologically, we were the first people to find water on the moon. And in the e-letter, just letters to the editor, they accepted. You can see the daytime this credit should be given to Chandrayaan-1, need to signify chronological development. So, just to emphasize Abhinandan's statement, the discovery of water lands in our hands. You can see it is there, proof. Madhyo, sharing. Next. So, yeah, I'm sorry. So, I'll take another 7-8 minutes, sir. Chandrayaan-2. So, Chandrayaan-2 quickly. So, we wanted, actually India wanted to land on the moon, soft landing, Chandrayaan-2. Next. So, we wanted to do it on this Bahubali. You can see the GSLV Mark III. Huge rocket, but still much smaller compared to Falcon 9. I want you guys to Google Falcon 9 versus GSLV Mark III. Thrust wise and all, it is few hundred times less, but still it is so huge. Look at the people and all just looking like ants. If you stand beneath the Mark III, you can see that, and it is much superior as compared to the Airbus 380. 4 times more powerful, GSLV Mark III. So if you have GSLV Mark III, then you can do anything on the moon. What? They packed lot of things. They wanted to revolve around the moon, orbiter. They wanted to land on the moon, a lander, and then they want to send a rover. So orbiter, lander, rover. Next. So orbiter, lander, rover is there. Weight and all 2,400 grams. Huge amount of weight you can carry purely because the rocket was so powerful. And Mark III, I'm sure a lot of senior people are sitting here. Mark III was the first time tried out for Chandrayaan-2. Mark II they wanted to go, but they took a decision that we'll go by Mark III and never tested. But they were so sure Mark III will work. Indeed, Mark III worked. While Mark III also, just at the time of launch, there was a problem in filling the fuel, and they stopped it for 40 hours and all, and then again it went. Ingersoll sir is there, he will tell. Sir, Yellam correct? Yes. So the beautiful, I mean, that's the beauty of ISRO. We all have a lot of pride in saying ISRO scientist and all. To become a ISRO scientist engineer requires huge amount of hard work. We have a lot of people sitting right in the front here. Jay Kumar sir is also there. So it's not easy to become an engineer scientist. Once you become, you start you loving it. I was never a trained engineer scientist. I just went there and came back for 5 years. Next. Yeah, these are the instruments. This is my field. I will not take much time. I'm just trying to say there were many instruments carried, built in India, by ISRO, and then went to the moon in Chandrayaan-2 in orbiter. There were few in the lander. Next one. I wish I could go more details. I'm just wrapping up little quickly. Just like Chandrayaan-1, Chandrayaan-2 also raise the orbit, go to the moon and then shrink the orbit. Last part was to land on the orbit. It took a lot of time for India. It almost took 46 days. So what is landing? Landing actually means, please listen. Hello. Please listen. Just the last 5 slides. Last 5 slides only. This is the story about Vikram. Vikram, what happened to Vikram is all I'm trying to explain. So the way of landing is actually you are actually revolving in a 100 by 30 kilometers orbit. Furthermost 130. So when you are going towards 30 kilometers close to the South Pole, then you actually fire retro motors. So how do you apply brake to the car? So actually I push this lever, then I have a disc in the wheel. The disc will expand and stop the car. Cycle brake also, you know cycle brake. There are no brakes on the rocket. So the rocket is piercing with huge amount of speed. I'll tell you the exact speed. How do you stop it? You can't put any disc brake, nothing, no brake. So what they do is, yes, retro rocket, they will fire. So the orbital velocity is this way, then you fire, you have on the same direction, you fire the rocket, then that rocket, the thrust, the fuel will fire in this direction, it will give you thrust in the opposite direction. So you will stop.
So, excellent, yes. So, by firing retro rocket, you can reduce the orbital velocity. That was the plan. Everybody does that only. Next. So, I'm sorry, I could go into the details. Everything was successful, sir. Orbit raising, then reaching the moon, shrinking the orbit, and then again making it to 100 by 30, everything. Landing only was the last segment. So, don't just say that Vikram failed. Vikram failed pure, even though all this is all successful. Vikram failed, I'll tell you why and how it could have failed. Next. So India wanted to land right at the South Pole. Nobody had ever landed. You can see that all the people who have landed, their pictures are all there. You can Google and check. Europeans, Americans, NASA and all. ISRO wanted to do something out of the world. Next. Yeah, so if you look at the picture, just like where Eagles there, so they wanted to go and land at a place right near the South Pole. There are dimensions and all. You can see this is the picture taken by Lunar Reconnaissance Orbiter, American spacecraft. Next. So I will not go into the details, just trying to say that if you want to land on planet Mars, where atmosphere is there, you use a parachute. Then the parachute will be dragged because of atmosphere. Then you can slow down. If you want to land on the moon, fire the retro rocket. Just before Chandrayaan 2, Israelis try to, Schiaparelli is another landing effort by Europe on planet Mars, failed because of some problem. I wish I could go to the details and all. I don't have time. So third is Bereshit, is Israeli spacecraft, wanted to land on the moon, failed. I am not saying, I am not trying to win some brownie points by saying that this guy failed, sir, I also failed. I am not saying that. I am just saying that landing is very tough. When Curiosity landed on planet Mars, the humans first time realized that how tough it is to land on Mars. Even though Perseverance landed recently, and then UAE sent one probe, Hope. So that's all because of extraordinary efforts. Not easy to land. Next. So sir, 3 slides. This is how one will land. Your speed of the spacecraft is 6,120 kilometers per hour. The fastest fighter aircraft on Earth is just 1,500 and all. So more than 4 times the fastest fighter aircraft on Earth, this spacecraft is going. You have to fire retro rockets to stop that speed. So retro rocket, rough braking, precise braking. Then they'll fire in a huge amount first, then slowly fire a little bit, and then bring it slowly to the South Pole. That was the plan. And you can see the different heights. This is not ISRO. Times of India gave, so that's why. So the challenge was to bring down 6,000 kilometers per hour speed. Our car, your daddy is driving little more than 60 kilometers. Say, daddy, go slow. 60 kilometers. This is 100 times more than your daddy can drive fast. So, I'm sorry, I'm just saying daddy, maybe you yourself. These guys and all, 12th guys, motorbike, 80 kilometers, 120, RTX 120, nothing. 120 is so small compared to 6,000 kmph. Yeah, I mean, just nothing. It's 100 times more than the fastest aircraft you have built. So Falcon 16 will go 1,800 and all. Anyway, next. So in the rough braking, there were these many engines they were firing, all the corners. Precise braking, they were firing only a small. So when they were firing with a less amount of engines, a little bit of misfire, I may be wrong, because some people are sitting from ISRO headquarters. I don't know, very honestly. This is all was told in the media. I'm just repeating what was told. So if the rocket is going this way, if you fire in all the corners, then you get a good thrust back. If you fire in these 2 corners and mismatch firing, then you get toppled. So you may get toppled. It seems to have got toppled, is all I'm trying to say. Next. So that is all has happened. Signal lost at 2 kilometers above the lunar surface. Everything went beautifully well, but just around 2 kilometers it went off. Next. So you can see this is a GIF image. You can see this is not, this is a GIF image. You can see before land, before crash, after crash. One software guy is there in Chennai, Shan Shanmugam. That boy did lot of work and he downloaded pictures from American site, which American spacecraft was continuously revolving. He found out that, sir, this is the place where it has crash landed. Next, the whole GIF picture. Please keep, you can see that the soil is disturbed at the center. White
Spot coming, going. Vannum poi. Next. Thank you. So next one, my blogs are there. If you guys are interested, you can read my blogs. On Blogspot, if you Google SM Ahmad, I have a lot of blogs. Of course, my email ID is also there, smahmad@gmail.com. Thank you, sir. Thank you for your exciting session. We are very much enlightened by your talk, and there will be some questions from the audience. Sure. Anyone can ask questions. Yes. You know, there is so much, sir, talk about, and this is the second only time, as of I remember, someone came with an original paper and presenting what we had done. Very rarely we will get an original paper, and which is very much important, and we are very happy to see your paper in science and all, because many of them are trying to get to published in science and all. So that's inspiration for all of us. So you can ask any question regarding this. You can switch on the light. You can switch on this light. Yeah, I'll be happy to answer any question. Sorry, I took little more than what normally when I give a time, I try to wrap up in 50 minutes or 1 hour. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. No questions means you have not understood. Only Sachin Tendulkar, you are happy. I follow cricket a lot. Sir, I have a question. What was the main challenge that you had while making the aircraft of Chandrayaan? Okay, so we try to be specific. So aircraft, actually there are a lot of things which I told you. One is the rocket. The main thing is about the weight. About? Weight. Yeah. So it is told that internationally they calculate how much does it take for 1 kilogram to be put into the space. So how much does it take to take 1 kilogram to the moon? So to be able to take 1 kilogram to the moon, the cost is 50 lakh rupees. It's kind of accordingly dollars and all. So now India was crippled at the time of going to moon Chandrayaan 1. 1400 kilograms only you can put into the orbit, and you saw also in there 650 kilograms only went to the moon. All that was lost in the form of liquid apogee motor fuel. So since you have limited amount of weight which you can carry, so the challenge was set forth because of PSLV thrust. We could not have done anything. Then ISRO came up with successfully Mark II rocket, and hence Mark III also. Mark III, they carried as many, almost 4.5 tons one can carry in Mark III. So no problem. So the challenge weight wise, we were told, I was given only 3 kilograms. As every 10 kilograms, 20 kilograms were raising, my project director says, just go to hell. Your instrument will not be qualified. So I remember when it became from 3,150, they approved. Chairman ISRO approved. Then we said, sir, 3,150 customizer, 50 grams more we need. Then my project director said, just simply go to hell. Again we went to Chairman ISRO. Chairman ISRO said, what are you doing? It's a already commercial instrument, no guarantee that this instrument will work, and again you are asking 50 grams from me. But Chairman ISRO was not angry with us or anything. He has to run the show. To be able to run the show, he has to make everybody happy. So like that, what we did was we used tungsten material for all our hardware. Even the screws and all were also made out of tungsten, which is as hard as stainless steel, but weight wise 60% of the stainless steel weight. In fact, the chassis was made out of magnesium, which is much lighter than tungsten. Magnesium. So we took a magnesium block, removed all the magnesium material, and then made that box. You saw my instrument black box. That box was all made out of magnesium, and this took almost 3 months for milling machine in Trivandrum. One private person built it, and he happened to be a colleague of President Kalam. So I used to speak to him, his wife and all. These guys worked with President Kalam in Trivandrum. Anyway. Next question. Yes.
Yes, yes. Sir, out of all other designs, why was the boxy design chosen for the moon impact probe? Yeah, this is actually a mechanical problem, but still, normally what happens is circular, if you have your hardware which is curvy and all. Otherwise, this cuboid will help you in keeping all your circuitry, your other this thing, everything is designed in a rectangular or this thing. But it's a fantastic question. But you must, in B.Tech there is a mechanical engineering which is also part of design. I must tell you that you should concentrate about that also. So actually, logic wise, depending on what you want to pack, your design will be decided. But it's a very good question. Yes. Question. Abhinandan, here also a lot of people. Yeah, please go ahead. So, first of all, this is an out of syllabus question. That I really want to become a scientist in ISRO. I heard about both ISR and IAST. So, as a scientist, can you please tell me that which one is better to me, as I want to become an astronomy scientist? Yeah, very good. Yeah. So, very good question. In fact, lot of places, engineering colleges, I go and give talk. So, all the people who organize this, they say, sir, at the end you put 4 to 5 slides. Okay, no problem, don't worry. So, they will know, they want to inspire their students to go to ISRO. How to go to ISRO? In fact, I gave a ETV half an hour lecture on how to go to ISRO. I happened to do this experiment purely because I wrote a blog about how did I become a space scientist and how did I build that thing. I can share with you if you can ask by some people, I'll tell you. But quickly coming back to all of you, in fact all of you, I think Dr. Kutti also told me that I should inspire you guys to become thinking out of the box like he was asking and all. So ISRO has got intake normally, maybe I may be wrong, some people are sitting here, they may correct me also. Electrical engineering, mechanical engineering, electronics and communication, and computer sciences, in that order. Maximum number of people will go 1 year electrical largest, next year mechanical largest, then ECE. So they have a direct recruitment from ISRO headquarters. So that is one way of doing engineering and joining ISRO as engineer SB. That is one route. Another route is right after 12th, if you can actually do extremely well in JEE, in your JEE, IIST has got a direct admission via your JEE rank. The moment you get into IIST, Indian Institute of Space Science Technology, Trivandrum, then you are secured of a job. That is what President Kalam's idea, as a matter of fact, when they started IIST. So they will pick very young boys, girls like you, at 12th, post 12th, train you, teach you as engineers, and then induct you into ISRO. Guaranteed job. So JEE null rank, ISRO job secured. Next, yes. Sir, earlier you said that there was a problem with the cryogenic engines using in the rockets. What was it? Yeah, to be very honest with you, I'm actually an instrument scientist. Playing with cryogenic is extremely hard. It's like playing with fire. Just like fire is hot, the cooler part. So, in fact, we have gentlemen. Mr. Yeah, I think he's a. Yeah, please. There is high pressure helium stored in gas bottles made of titanium. And these high pressure helium is only used to initially rotate the generator, gas generator, the priming of the cryogenic engine. So during the process of filling these gas bottles, after 2 hours, it's filled almost to 340 bar, 340 times the pressure of the atmosphere. Helium gas is stored there. There was a small leak. You know, Prime Minister sitting there in the control room. We were about to launch within another 3-4 hours, and this is, we are seeing in the panels that there is a leak and the pressure is coming down. So we took a conscious decision that we will call off. There is political pressure also, no? When you want to do, you have to do. Then our director told, no, nothing doing, we cannot
caused the mission. So we called off the thing and we attempted the leak control exercise, which was supervised by our own director and now the present chairman, Dr. Somnath. We could do it and come back. We made a simulation and then we found out the leak source, corrected it, and then filled it, simulated. In fact, we did a full filling. Then we were confident that the pressure is maintained. I have a graph here later on, maybe I will show to you. Then we came back to the actual mission and then succeeded. ISRO never takes just a wild step. Once we face some problems, we will look into it, consciously see that it is corrected and then only, otherwise the mission would have failed actually. So this is the cause is the helium bottle pressure leak and then corrected and flown again successfully. Next question. Someone. So you mentioned that it takes an extreme amount of force to get the rocket out of the Earth's orbit into the Moon's orbit. So like by Newton's law, when there is a reaction, there is an equal and opposite reaction. So when the rocket places a thrust against the Earth's surface, wouldn't that cause a lot of damage? To the Earth? Yes. Sure. Yeah, so that is also, ISRO has been learning a lot, starting from almost some NASA's Apache rocket and all. From there, they have been learning. So it's not an easy task. The very first SLV failed. Very first SLV rocket which India tried failed. Within 8 months, President Kalam, I think, was the project director. He went to the podium when it failed. First he said that I am responsible and all. So within 8 months, they made sure that it will go again. So thinking of that particular thrust which is imparted on the ground side, what has been done is, I'm sure the experts are sitting here, the scientists engineers have taken a lot of effort to make sure that the fuel which is this initial ignition which takes place and all should not give adverse impulse in such a way that the rocket should wobble and all. So all that hard work has all been done and it is placed very properly. If Ingerson sir can tell, he will tell the correct thing instead of me not knowing it and trying to tell. Basically, the reaction is not with respect to the Earth. With its own body. You must first understand that. With its own body only, it is creating the force which propels it forward. So there is nothing related to the atmosphere or anything related to the pressure. What our Dr. Ahmed is trying to say is, when you are trying to take off, a huge amount of noise and also the propellant exhaust, which is coming out with great force, at that time we are pumping in almost thousands of liters of water into the pit so that the heat gets, otherwise the launch pad will be damaged. That's what. So that is the initial takeoff point where you try to pump in huge amount of water to reduce the acoustic noise. Basically the noise is around 164 dB and all that. That can also create harm to the structure of the rocket itself. Of course, the launch pad is rugged enough to withstand. The rocket is not rugged enough to withstand. So we have to quell the acoustic pressure as well as reduce the heat which comes out. So that is the only, at the liftoff point, you get to absorb all these influences from the rocket exhaust. But basically the rocket's principle is, as you said, Newton's laws of motion, only with respect to its body. Not with respect to anything else. Let's move to the last question. And if you have any other questions, we know there is a lot of questions are there. You can post it in the group. We will contact sir and we will give you the answer. So you can post in the group. One more question. So hello, my name is Sai Pranav and I'm from GHS Kokalur. So I have a different question because all the previous questions were either technical or they were scientific. Mine is psychological. Like
as you were speaking, you talked about how the Vikram lander, well, I can't say it failed because after reaching that at the last time it failed, right? The very last step. So you can't really call that a failure. It was very close to success. So anyway, I want to know how a scientific person or a scientific mind deals with failure, or how do you prepare yourself for that? Like you came so, I am sorry, I may have not, listened while you were giving the lecture, but were you in any way involved with the Chandrayaan 2 mission? No. No, right, okay. But let's say you were, and let's say you were involved with it, and as you know, the Vikram lander failed. So how would you have, responded to that? How do you have managed to keep yourself intact? Or how do you have dealt with that failure? Or, Yeah. The very first lesson ISRO learned, maybe I may be wrong, but this is my perspective. Very first lesson was SLV failing itself. And that has in a way has paved a very good way in which how we take failures. So there is a failure assessment committee which will actually goes into every minute aspect of failure and then assess it. So failure is normally in ISRO not treated as a shame on engineers or groups part. At the same time, it is also treated as a stigma, saying that, let's say I'm a group director, so continuously 2 to 3 or a couple of routinely if something is failing, there will be a stigma on my group. So the group, starting from director and then many deputy, associate and all many other people and every group member in ISRO, this is what I have seen actually. So those people are all take utmost care in making sure that that stigma should not be attached. Ultimately, the blame will go to group director in a way, purely because the way it was assessed. So when I am made project director, I am responsible for success and failure of PSLV. That's why they call mission director and then launch director, everybody. So actually answering your question of how individual takes it, let's talk about individual. Individual take it on all, individuals blend. And in ISRO, I don't recall there is any my daughter actually is a counselor. So she talks a lot about in IT people are failing, people are actually committing many more suicides today and all that problem. So that is all absolutely individualistic way of seeing. And I'm sorry if I'm quoting one particular incident where we have seen pictures where Chairman ISRO, Dr. Shivan almost was crying standing next to the Prime Minister. When this happened, as a matter of fact. So that is purely nothing to do with the gentleman, the person. So as a post, so it is individualistic way of taking and absorbing the failure. So philosophy wise, ISRO is really made very tough starting from very early stages of your age, and many a times you have failed. So you are trained to take failures. Thank you, sir. Thank you for your great kind words and your humor sense. That made this session very short, look like a short session, even though it was a bigger session. And we are very happy that you came here and talked to us. That was a great session actually. So for our talk, and we are inviting you for giving our gratitude. Sir, please be on stage. Sir, I invite Kuti sir to give. Yeah. Since we are already running late on time, without any delay or break, we are directly going to next session. That's also one of the most awaited session. In this session, we know that was a very great session. I am reminded of the words of Katherine Johnson, one of the great mathematician. She did most of the works of Apollo 11 calculations. She once said, there will always be mathematics. So I am reminded of Sir's words about mathematics. I am very happy there is a lot of mathematics in the session. So we are going to the next, the most awaited session. Once
the George Gamow. Many of you may have heard about George Gamow. If not, that is one of the person you should definitely to be heard. George Gamow is one of the famous, and if you take the second most famous after Carl Sagan in scientific popularization. In 20th century, George Gamow wrote a lot of books and popularized science, and one of his book, he said, he write a poem, Twinkle Twinkle Quasi Star, How I Wonder What You Want. And in that he said that the biggest puzzle from afar is the quasars, because quasars are billion times brightest than a sun, but we don't know how its mechanism works, even though we have some kind of idea. It can be some supermassive black holes and something like that, but we actually don't know what quasar is. So somebody, they are coming from a background of quasars. That is the brightest object ever found in the universe. So we are going to a brightest session in the next session. And I am reminded of the words of David Goldstein in one of the Caltech lecture, the Mechanical Universe. There is a lecture series called Mechanical Universe. It's a old lecture series. Even though it's old, it's still available in YouTube. That's some kind of an animated, per se, it's an animated and a videotape system, but it's very interesting. That's called the Mechanical Universe. It starts with the first lecture of Mechanical Universe, starts with Goldstein's quotation. Goldstein says that there are certain human activities that are mind associate with a particular place because it's somehow more special and more elegant. Therefore, example, I'm not inclined to gamble, but if I wanted to, I wouldn't go and play gamble in some sleazy back room, but I would take a Congo to Monte Carlo and play in casino. If I want to play tennis, I will go to Wimbledon. If I want to play horse racing, I will go to Kentucky Berkeley. If I want to study physics, I will go to Caltech. So here we have a Caltech alumni in physics. He will give you talk you about the whole universe. We know we are in a very exciting phase and an exciting era where we are using multi-wavelength astronomy, where there is gravitational waves, there is radio waves, X-rays, gamma rays, and neutrino observatories are coming up. So we are living in an exciting era of astronomy. So we have an exciting person here to talk about astronomy. I will introduce Dr. P. Seema. Dr. P. Seema has done her MSc Physics from IIT Roorkee. Her PhD was Physical Research Laboratory, Ahmedabad, in the year 1994. Her thesis work involved developing an imaging high-resolution spectrometer to study the galaxies and nebulas in the field of observational astronomy. She was research associate worked on quasars and luminous infrared galaxies using the data from infrared astronomical satellites, IRS, at California Institute of Technology called Caltech. Later, she joined Physical Research Laboratory, Ahmedabad, for her postdoctoral fellowship program and worked on image analysis of solar eclipses. So she have a very great working experience, and Dr. Seema has worked on DST research project on ultra-luminous galaxies using Spitzer Space Telescope. If you have not heard about Spitzer, it's an IR space telescope. I think it's an IR space telescope. We know JWST is also an IR space telescope. If you don't know what IR is, it's infrared. If you can't see IR, you go to your home, take a remote and put it in your mobile camera, click it, you can see some sort of IR coming from it. I think it's IR. So IR is the radiation which gives you about temperature and all. Our speaker will talk about it all. And I invite Dr. P. Seema for this exciting session and the most awaited session. Thank you, ma'am. The stage is yours. Good afternoon to you all. So first of all, I want to thank Dr. E.K. Kutty for inviting me and making me part of this celebration, and also giving me this interaction session with the students, which is very close to my heart. And of course, I want to thank Abhinan, who is sort of a prodigy, who has almost talked half of my talk. So I was about to say what is infrared, and also he gave you a lot of idea. So yeah, we are very proud to have such students, and I think maybe he may be one of our future candidate one day, who is, I heard that he is very good in mathematical calculations and all. And these are the theoreticians who complement our observations. I am an observational astronomer. So actually they are the ones who predict many things. So I'm hoping that he may also be able to do so someday. So let me start my talk. As the title says, so let me take you all to the
journey of this mystic universe, because normally one and all, everybody is fascinated by the universe. So can you please show the next slide? Yeah, I'll start with some sentences from Stephen Hawkins, famous cosmologist. So that's what we all, in fact, wonder the same thing, that, from where did we come? What is the universe? Where do we belong? And like, is there another universe? So many questions bother us. So the questions are very simple, but, the answers are very difficult. So he has said until now, because now we are able to, give some of the answers because of the modern technology. We have done so much advancement in this instruments, and telescopes. So we will be able to answer some of these questions. Let me go to next one. So basically, we all know that actually astronomy has been the science from the ancient days. Actually, it is supposed to be the mother of science, we are calling, because when we had our ancestors, those days we didn't have any idea about which season it is, what date it is, and what time it is. But it was because of these stars and galaxies and these constellations, patterns, they started recognizing the patterns of these stars. And that's how they got the idea about the seasons. So when to sow the crops, and also about the time, Next one. So this is just to show you the idea about the constellations. You can see that in the when these people used to go on ships, the vast water is there, and they don't know whether they are heading toward north, south, nothing, So they didn't have this compass that time. So they used to take help of the North Star. Okay, so that is called as Polaris. So next one. This is, sorry, I wanted to show Southern Cross also. So there is something called Southern Cross, which gives the idea about south direction. And Polaris, we look at the Saptarshi, that big bear, 7 stars. And if you see the last 2 stars and take the 5 times of that, they used to do all that, and they could point out to the North Star. So that way they knew that this is north and that is south. Next one. So, and they didn't stop there, they tried to build some structures so that, they can monitor the shadow of the sun. So with that, they will not only know the time, also the season, and whether it's winter, summer. So for that, they built some structures. One of the famous one I'm showing here is Stonehenge. This is in England. Salisbury. So actually it's supposed to be like that. Now it is in little shambles. But what you can see is how the movement or the shadow of the sun, it's sun is moving, and then we can get the idea about the time and season. Next one, please. So this one is from our, I wanted to mention this king, Savai Jai Singh, because in almost 17th century, he built these 5 observatories, which are working now also in 5 cities. As you can see, those 5 cities, Delhi, Jaipur, Mathura, Ujjain, and Varanasi. So these 5 places, if you happen to go, please go and have a look. So he built these observatories in such a way, literally you can do we can do some calculations back, and there is a sundial which monitors the movement of the sun. So, and it's working now also. Next one. So from that ancient time to, I'll come to the modern astronomy, which was started by Professor Meghnad Shah and Venu Bapu. So Venu Bapu is so much famous because he built the most important 2 observatories that time, which were not there in India. And one was in Nainital, it is called Aries. And the second one is, you all must have heard that, it's called the Venu Bapu Observatory. It is in Kaulur. It's operated by Indian Institute of Astronomy, Bangalore. So it's not that he had one telescope, he made so many telescopes slowly how he could, bring this culture of observational astronomy that was done by him. Next one. So I just wanted you all to show that these are the institutes which are working in astronomy today in India. There are some universities also, but just because it will take a lot of time. But I just wanted to mention you all because many of them don't know that where astronomy is taking place other than some Indian Institute of Astrophysics, or we can say Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. Of course, I come from PRL, so Physical Research Laboratory. And there are so many National Center for Radio Astrophysics. So this, other than that, maybe there are many universities also, like Osmania and all. Next one, please. So what I want to say here, coming to modern astronomy, was
as I told you that we started with some small telescopes, So we could build such huge telescopes, which are almost, this is 5 meter, 200-inch one, biggest one. As you all know, why we go to this biggest telescope, I can take with small one also, but the larger the size of the telescope, that is the aperture or the diameter of the telescope, you are collecting more light, so you are able to see very far away objects and also very bright. So this you all must have at one time tried with binoculars. So you can see that you can magnify the things. So that is a small diameter. So keep on increasing, but there is a limit, you can't keep on making this. It's not easy to make these huge mirrors, and then mount them. You need lot of precision. But if it is slightly, if you make even 1,000th of a mistake, that it won't work. The image will become very fuzzy. So you need extremely high precision and expertise. So it's not easy to keep on going for higher sizes. So still they could go to 5 meters telescope in this. What I'm showing is this Orion Nebula. You see how it is looking now. You will be seeing with space telescope how it looks. Okay, so that you can differentiate that why should we go to space and how the image becomes sharper. Next one. So this is one of the observatories in the world. From 11 countries they have telescopes in Hawaii. Mount Kia, and all the latest technology telescopes are there. So I just wanted to mention, you all can Google and learn more about it. Next one. This is one of the telescopes, Keck Twin Telescope. This is again the latest technology. It has 2 mirrors of 10 meter diameter. So that's why, it is very, very, when I will be mentioning about one of the Nobel Prize, and as Arvind has mentioned that we could see, the galaxies and the Milky Way, the center and everything was made possible with such marvel in our astronomy instrumentation. Next one. So this is actually the twin telescopes I was telling you. That was that was 10 meters each. And now we come to the space telescope. Okay, many of you all must have heard of this. This is the Hubble Space Telescope. And before what James Webb Telescope we have been hearing, this is the marvel. Actually, it had given us so many nice, beautiful images and also lots of knowledge which we didn't have about black hole, supernova and all. So what only thing is it operates in the optical region, whereas James Webb, it operates in the infrared. And this had only the mirror of 2.4 meters, okay? But now you see how the Orion Nebula looks, which you had seen with even 5 meters, how fuzzy it was looking. But you see, if you take the telescope to the space, why do we get this difference, and why you think we should go to space, take the telescope to the space, Because one thing is, I'll come to the wavelength part, another is because we have this atmosphere here, isn't it? So that atmosphere does a lot of things. One is, it causes a lot of scintillations, turbulence in the atmosphere. So when the image comes to us, it's highly disturbed. If you see a star, that's why, you see the star as twinkling, isn't it? The image is dancing because of this turbulence. So that's why we cannot go to very sharp images. Okay, so there is a limit we can get on Earth with a telescope. It's about 1 arc minute, okay? 60 arc seconds we call, or 1 arc minute. So I'll little bit explain that also. What is this arc second? So because of this limitation on the resolution, we have to take, as you have seen this image, how it looked here, and when you took it to the space, how much clarity, how many, you can see the features there sharply, the sharpness has increased. Next one, please. This is our Indian Space Telescope, Astrostat, and the Inter-University Center for Astronomy, Astrophysics, and some more institutes were collaborated, and it's still working there. So mostly we have observations in ultraviolet there, and some details are there about the instruments. And the diameter is 40 centimeter. Next one. Again, next one. Yeah. So I was telling you about why the reason for going into space. One more was about the wavelength part. So why do we say infrared? Why do you say optical and all? You must be hearing all these words. So why do we have to go for these different telescopes? Why can't we send one telescope and let it, observe the whole electromagnetic spectrum? No, it's not possible. But why we go to space? One more reason was this, because as you can see, our atmosphere absorbs most ultraviolet, gamma rays. Only there is one small band of visible light,
and there is some near infrared, you can see it's reaching, and then radio waves. Okay, these high energy wavelengths all are absorbed by our atmosphere. So for us to exist, actually we are lucky it is doing that for our life to exist, because otherwise this ozone and ultraviolet rays will come and disintegrate us and will not be there. So that is one reason, I mean, we are lucky. We are in the habitant part of the sun and all that. So we have atmosphere, that's why we are existing. But for our astronomy, what happens is we can't absorb at all the wavelengths now. All the other wavelengths are getting absorbed. They can't come to the ground. You know, infrared is absorbed by water vapor. So that's why we need these telescopes, which have to be taken to the space, and they operate at different wavelengths. Okay, so we want to absorb in infrared. Now you see here it's all absorbed. Those red, these orange marks here, no? So that only radio we get. So we have radio telescopes on Earth, and optical and near infrared. Next one, please. So this is what I was saying, that how the wavelength, you know, as you go from gamma rays to radio waves, what happens is the wavelength is increasing. Okay, so the E is Sc by lambda. So as wavelength is increasing, energy will be less for the infrared radiation. Whereas as you see, as you know also, it will be written that X-rays be away, don't enter the room, and also that's high energy rays, X-rays, and also gamma rays. Okay, but they are useful to astronomers in some way, because this, when we said these black holes, and when we told about, as he told about quasars being so bright and all these things, no, they emit in X-rays. Okay, because there are so high energy particles there. So then we need this X-ray telescope. Next one. So we also have, apart from some telescopes in the world, in India also we have these radio telescopes. So if you happen to go to Ooty or you go to Pune, you can have a look at that. It's giant meter radio telescope and that Ooty radio telescope, you know. So we get observations from these different objects in radio region also. So there we can observe, we are doing a good work in that also. Next one. So this is X-ray telescope of NASA, Chandra X-ray Observatory, and it has also given us lots of information which we were not able to, because of our limitation of not having a telescope in X-rays. So this gave the best. You see, it is focusing power is so good that you can read a newspaper from half a mile. Okay, so much sensitivity is so high. That's why you could, you know, clearly see. Now we knew that there was a supernova explosion. You know, we can observe that remnants and all. Next one. See how different it is, optical and X-ray. So if I want to see the center of the galaxy, if I want to see the center where the explosion happened, all that, so that is not clear in the optical, we can't get that. But this can be visible only in X-ray. Next one. This is again infrared telescope before James Webb, okay. This is also done a lot of, it has given really new insight into astronomy. Why? Because whenever we say, I'll give a little bit idea about star formation. So when we need this infrared telescope, because they go into the dust, we can see into the dust and smoke. Like, you know, take example now, we had this pandemic. You all must have heard that, you know, people, when they use this thermometer, they can see the hot things. If you see just the image of that. So that is all because this infrared is emitted in that region. And if even the firefighters use this infrared cameras. Why? Because when they go into the building, you know, there is a lot of smoke. So they can't see what is inside there. But if they use this infrared camera, they can see the thermal radiation emitted by the body. So if a human being is there, he can see that, you know. So they are so good. So same way we can see inside the dust and gas when we observe in infrared. That's why this web was sent there in infrared, so that we can see when the star forms, what happens exactly, you know. Next one. So I'll just give a brief introduction that now that I said mystic universe, so one of the main objects which are carrying these stars are the galaxies. So these are nothing but they are having lots of stars, gas, dust, and of course there is the dark regions there is dark matter there. Otherwise everything will escape out, you know. What is keeping them together? So that the gravity of this dark matter is keeping them there. So that's why these things are important. And we also have a supermassive black hole at the center, which as he said, we have managed to take an image of that now. And there are about, you know, so many billion galaxies in the universe. So it's not
Earlier we thought only we are the ones, or maybe everything is revolving around us. Not like that. There are billions of galaxies in the universe. Next one. So we give the credit, and of course he's the one, Hubble. That's why the telescope was named at Hubble's telescope, because he actually was the one who gave us the distances of the galaxies, and also he could measure the redshifts, and he could tell us an important thing, that the universe is expanding. If you see the velocities of the galaxies, they are moving away from us. So that he could get the formula, as many of you all know, that velocities are proportional to distances. So he measured the distances, and from that we could conclude, there were a lot of theoretical calculations had to go in that, which showed that they are expanding, all the universes. So galaxies are all moving away from us. So this everything was given by him. He could do the calculations and also observations. Next one. So I just want to briefly say that there are 3 types of galaxies. So they are not just one type. There are 3 types. One are called spiral galaxies, because they have this spiral kind of arms. And in that also they have center, they may have some bar type of shape. So they may call spiral galaxies, spiral barred. Next one. And these are the elliptical galaxies, which are the largest galaxies, and they have the older stars, whereas the spiral ones will have the newborn stars. That means they are formed recently. So this is all I'm saying to tell you how the galaxies evolved. And next one. These are some galaxies called irregular. As you can see, they don't have any shape, and they are very small galaxies. So there could be that something matter was left out, and now they kind of become satellite galaxies to our galaxies or any galaxies. Like we have this large magnetic cloud, our neighbor. That is, if you see the any time in the night, we go to a very dark place, you can see some faint light around that. So these are all 2 galaxies we have which are rotating around Milky Way. Next one. So this is Milky Way, I was telling you. So just it shows many of you all, if you get a chance, you must have seen that it's like a milk spread in the sky, so that it's named as Milky Way. And we are in one of the arms. It's about 150 million kilometers from the center of the galaxy. We are in one of the arms. Next one. So this is the solar system which I was talking about. So we know many things about planets, but apart from sun and planets, we also have some mysterious objects which are comets and asteroids, meteoroids. So you keep hearing that today that meteoroid may come and hit, or some asteroid is coming towards us and all that. So that's why we feel very fascinated with knowing what is what. So let me give some brief introduction to those objects. Next one. So this is just to show you the vastness of the universe, the size scales, So that's why we come to, we don't talk of now kilometers and all, we come to light years. We talk in light years, because imagine that Earth is looking so small in front of Jupiter here. Next one. Again you see the Earth has become a dot. Jupiter is again so small when we compare to Sun. And next one. But again, we have so many huge stars which are extremely bigger than the sun also. So you see, this is only I'm talking of the solar system. So if you go to the universe, you can imagine how far there are. Okay, next one. So just little bit about sun, because many things you all know that it is very, very hot, gives us energy. And so this is surface temperature is around 6,000 degrees Kelvin. But inside we have to have 1,000,000 degrees Kelvin, and also the outside again the temperature becomes in millions of degrees. That is called the corona of the sun, and the excitement happens when solar eclipse happens. Why? Because when the center part is eclipsed, sun's center part is eclipsed, you can see the outer part only that time, and that is the corona of the sun. And why does it become so hot there? So many million degrees Kelvin outside the sun corona, whereas the surface temperature is only 6,000. So that is the thing scientists want to understand, learn. So that's why we make a lot of observations during solar eclipse. And also we are warned not to see the eclipse that time because of this, That time temperature is going to be in million degrees, so it's going to be extremely bright, so it will burn our retina and all. And next one. Some important points of sun are, one thing is sunspots. You must be hearing that we can see some sunspots if you happen to see the sun with a
solar telescope or filter or something. You know, sunspots are nothing but they are the regions of higher magnetic fields are happening there. But that part of the sun becomes cool. So that's why it looks dark, okay? And there is a cycle to them, you know. There is 11-year cycle for these sunspots to form and then go, okay? Next one. And this I wanted to show you all because there is something called solar flares which keep happening, you know, in everyday life. But sometimes it becomes very dangerous. Why? Because some material is ejected from the sun out. And if it happens to reach the Earth's atmosphere, then it can cause a lot of damage in the communication. Our telephone, everything will get damaged and there will be a lot of blackouts. So, and of course, if you are in the space, astronauts will have to use special shields, you know. So many times I also get this type of flash news that, okay, sun flare happened and, you know, tomorrow there will be blackout and all. That may not be at all true. So please try to follow authentic, you know, sites. It's not that every day it is happening. It's once in a while it happens in many, many years, okay. Next one. So this one I just put up to say that when I told you all about comets, asteroids, meteoroids, you know, and earlier when our ancestors and all, even I don't know if some people now also, they have this superstition that some object, you know, it's been coming from heavenly bodies, gods are throwing them, these meteorites are pieces of earth which are given to us by God, you know. So, or some people are telling that gods are angry, that's why they are coming, okay. So that's why, you know, I called it as mystic objects. But now we know that it's nothing like that. Next one. So we know that meteorites are nothing but they may be a small part of an asteroid, small rocks, you know, which come and when they enter the atmosphere while they are moving around, you know, once in a while our atmosphere they may enter and they just get burned mostly by the atmosphere friction with our atmosphere. But sometimes if they are very huge, you know, they may also come and hit the earth. But meteorites are still very small, so it won't cause a huge damage. But there is some confusion about the terminology. Next one, please. So that's what I wanted to clear here, that basically they are made of some grains of sand, okay? And what I want to make clear here is, see, when they hit the ground, that time we call them meteorite, okay? And when as long as they are in space, we call them meteoroid. Okay, and when it happens to come and enter our atmosphere, we call meteor, okay. So these three terms are very confusing. We tell meteoroid has come. So just I wanted to make clear that when it hits the ground, okay, then only we call it as a meteorite, okay. Next one. So here I will show you that meteorite, you know, not meteor, because this was discovered, it was discovered on Earth and it's there in some of the observatory and some museums also you all must have seen. So this is one of the piece, as you can see, it is bombarded by different rocks and some those craters, small holes you can see there. No? So basically, but they just happen to be some pieces of rocks. Next one. So another, we can say these are the larger form of meteorites. Basically, they are asteroids. They move in a belt between Jupiter and Mars. And maybe some material which is left out at the formation of planets, solar system, you know, and they were not so huge enough to form a planet, but they are still quite huge. So when asteroids happen to come, if at all in our atmosphere, then there is some danger, okay. And that's how people, some research says that dinosaurs were extinct because of asteroid hitting, you know, because they are huge ones. Even though still, if you see the combined mass of asteroids is less than 5% of the moon, okay. So I'll just show you all one or two meteoroids, asteroids when they have hit the Earth. Next one, please. See, this is a asteroid in Maharashtra. It seems it's Lonar Sarovar. It's supposed to be hit by asteroid, and it had created this crater, and now of course it's filled with water. Next one. This is one of the famous one in Arizona. It was also supposed to have been formed by a meteorite, okay. Next one. So now a little bit about comets. So actually what are they? As I told you, asteroids are within our solar system, okay. They are between Jupiter and Mars. But comets, they are actually made of some water, ice, you know, snow kind of thing, and little bit of dust and
small, very small little bit of rock, but very, very light thing, you know, it's more of ice type of thing, frozen ice. So they are actually but coming from extremely far distances. It's beyond Pluto, yeah, beyond Pluto. Now we don't consider it as a planet, so we talk as Neptune, beyond Neptune, but you can say beyond Pluto, beyond our solar system. So there, you know, it moves in a belt there also. It's called Kuiper's belt, okay. And of course, they are very periodic. That is one discovery we know that Halley's, when it came, you know, a lot of news was there that it comes in 75 years. So they keep repeating, you know, and whoever discovers mostly try to give them, they were giving them that name. Next one. So here just you get an idea about the distances. You see 1 AU is about 150 million kilometers, and this, I said Kuiper's belt, it is about 30 to 100. From there they come, or even beyond that there is something called Oort's cloud. It's almost 50,000 AU, I mean almost reaching the boundary of our solar system. So these cover so much of distance, you know, that's why they take so many years to come to the, if at all, they come to the, near the sun, okay. Next one. So here you see that when they come, you know, they, earlier you say, you know, like, something is going to, looks very fabulous kind of and all. But basically what happens when they come near the sun, since they are made of ice, you know, that ice will melt, that gas will melt, and they happen to develop a tail behind. And one will be dust tail and one will be a gas tail, okay. But it's very interesting. So whenever you all, now that with this internet, you do get information, you know, that this comet is coming. So please go and try to see. Mostly it's, we could see it with naked eye also. If at all it is not a time of, you know, lunch, I mean afternoon time or something, you can still see these comets. So that is the only the significance of these comets. Next one. Yeah, so now that we are finished with our solar system, I'll talk a little bit of stars. The interesting, as he said, the twinkle twinkle little stars, we are always, you know, as we are born, we are raised with this rhyme. And of course, we wonder really what they are. So when you look up, I don't know how many of you all must have noticed that it's not that they are only of one color. You know, they have, you know, they look little bit reddish, they look little bit bluish or whitish, you know. This all happens because depending on the temperature they are having, and also they are not that they are of the same size, they are of different sizes also. Some are very small draft kind of ones, some are very huge, it's in giant type. And how they become so, I'll just give you a little bit a brief introduction on that. And there are about 5,000 stars actually, which we can see with our naked eye, it seems. And of course, so many billions of stars if you go to beyond the universe. Next one. So this is to show what they are made of. Most of us know that they are made of hydrogen and helium mostly, though there are minute amounts of other elements. Just to give an analogy, they made this picture, you know. So you see the bird feed is how much, 90%, so much is bird feed, that much is hydrogen. Okay, they have filled rice for helium, and they have very little bit of other elements. So they have put it as some beans, small little bit. You see these 3 bottles. So that is the amount of the elements present in these stars. So maximum is hydrogen, okay. Next one. So I was telling you about these temperatures of the stars. So actually they are divided depending on the temperatures they have. So if now we know that our sun looks yellow in color, okay. So we call it a G-type star. G-type star moment I say, it should have a temperature, I told you all about around 6,000 degrees Kelvin. So from O to M, you see different colors of stars are there, and they are assigned these temperatures. They are observed actually, not assigned, but literally they have done work on that, and they find that there are some 7 types of stars. So this, as you see the color, you'll get some idea about the temperature. You all know that it is connected to color and temperature. Next one. So we'll see that why, I mean the black hole and these big words we hear, no? So how they are formed, whether all stars have black hole, all stars become supernova, that we have to know, okay. So these are kind of, their birth start as our birth starts in nurseries. These are called stellar nurseries, which are nothing but molecular clouds are there, okay. Now huge molecular clouds are there moving in the universe, okay. From there actually the birth of these stars happened. Next one. So how that happens is, what happens under the pressure of gravity, this mass will start contracting, you know, shrinking kind of.
So it keeps on shrinking like this. These clouds are shrinking, and slowly, does it go on shrinking, and what happens next? Next one. What happens is, after some time, because of so much collapse happening and matter shrinking, the temperature becomes extremely high, which I said around million degrees Kelvin. And that is the temperature required for fusion to happen. So this hydrogen, as I said, is there, no, 90%. So these hydrogen atoms will come close together and fuse, and this is what is, we talk of fusion and fusion energy. So this fusion energy, because of this, there is pressure which is balancing the gravity, and they both balance at one point. So then is where the star is born. So now no more it collapses. The hydrogen keeps burning, and the star will remain as a star. And this phenomena, or this concept of, we know that this fusion happening, that is we are trying to have it on Earth in the laboratories where Dr. Ahmed, like in Institute for Plasma Research, is doing. And so they are trying to get this nuclear fusion happen in our laboratories, so that we can use this, because we are short of energy always. So this is a very good form of energy if we can extract. So this tokamaks and all that which they make there, because you can't, I am talking of million degrees Kelvins and 100 million degrees Kelvin, and if, can any metal, can we have two hydrogen atoms, put it in a metal and generate that temperature? Everything will melt, isn't it? So that is the challenge. So how they are doing that, how they are holding that is, they are doing through some magnetic fields and whatnot. So if anybody is interested, that research also is going on in some laboratories. It's very interesting, and it's going to be very helpful, for getting energy, and another form of energy to us. Next one. So what happens when I said hydrogen is burning, okay? So this is for a star, something imagine like sun. So now hydrogen keeps burning, and at some time it has to get exhausted. Okay, so now that there is no hydrogen, it takes next helium. Okay, but when nothing is there, no fuel is there for the star, it will start again contracting. Okay, so it no more able to hold the matter, and everything gets flung off, and the star in response, it will lose its brightness and all, and starts puffing up like this, bigger and bigger, and the temperature falls now, so it becomes reddish in color, and this is the time they become giant stars, they are called, size becomes very massive. So they called red giant stars, which I showed you when I compared with sun and all, there were some Betelgeuse and this type of bright stars you can see. They are all very red giant stars. They have reached a stage where they have finished burning hydrogen. Okay. So now, we will like to know, as I said, whether all stars are going to go this way and how are they going to evolve. So for that, there is a important thing is that it depends on how much mass they had when they to start with. They had some mass. Okay, each star is of different size and mass. So depending on that, and for deciding as to what will be formed, there was some no clarity was there. So our scientist, Dr. Chandrasekhar, he defined that, he gave a limit to his calculations, and that's why he was awarded Nobel Prize, because he told that if a star has a mass less than 1.4 solar mass, then it will die a very slow death, and there won't be any explosions and all, but only if it has more than 8 solar mass and all, higher mass stars only will. It's something like, he said, if you are a very, not a very rich person, poor person, then what happens, you will spend slowly, okay, you'll think and spend the money, okay, so that means you will take a long time to finish your finances. But if you are a rich person, maybe to maintain your lifestyle, you spend very fast. So that is what he gave the analogy. So that's how the bigger stars, they die very fast than the smaller ones. Next one. So he is Professor Chandrasekhar. I just kept to pay our tributes, because he is the one who gave this whole limit, to understand the concept of how the stars go through different stages. Next one. So when I said that the stars which are low mass stars, less than 1.4, what happens? Now hydrogen, everything, fuel is over, now it has to die. So it's dying, so the matter, all the gas and dust, it is flung outside, it's thrown outside, they start moving out. Center you get a very dense core, okay? And these stars will supposed to have it becomes a white dwarf. Dwarf, it is small, anything small we call dwarf. So it ends up at white dwarf. And slowly, it will die, fade away.
And this whole thing, it looks like a beautiful, we call that time them nebulas, We hear that these nebulas are seen. These are a planetary nebula. It's called planetary because initially when they didn't have these powerful telescopes, they thought they are some planets. So they named them as planetary nebulas. So they look something like this. Next one. So they look very beautiful actually, and they have different shapes. So you have this, some of them I have shown. I didn't give names because it will be confusing. So slowly, depending on how they evolve, they'll get these different shapes. So these are also observed and these are also studied, to know how planets, these stars die. Okay, next one. And this is for massive stars. This is interesting because we all want to know, how we get this kind of black holes and how this supernova happens. So these are for very massive stars. As I said, mostly they are more than 3 solar masses. When I said solar masses, you all know that I'm talking of 10 power 30, 33 kgs. So they are 10 times, 100 times more than that. They're so much bigger stars. When they die, because they have hydrogen, helium, and they also have some other small elements like I told, carbon, nitrogen, but they can go up to only iron. Okay, after iron, they cannot fuse to iron atoms. Why? Because then we need to supply energy. We won't get energy, but we have to go beyond. We can't supply that much energy, that temperature. So the star goes up to iron, and then because it dies with a huge bang, literally, and that is when it forms supernova. Or the core, I said, the center part, it will be extremely dense, very heavy star. No? So that part ends up as neutron star, and that neutron star spins sometimes and throws pulses, and that is the pulsar quasar time. So they are very, very energetic particles are generated, So to study them, we need these X-rays and gamma ray telescopes. Okay, next one. So this one was taken by Chandra telescope. This is after the supernova explosion. First image of which was left, remnant means what is left after supernova explosion. They could get this, and the shape looks like a crab, so they called it as crab nebula, as you all can see. So this is what these are all slowly started getting, more clarity we are getting. We could get observationally, we could get. These are all done, theoretically they were showing that this is happening. There has to be a massive star. It should end up like this, But till now we were not able to do any observations on that. Next one. So just a brief of it, that so it will die, nothing will be left. Okay, so I said less than 1.4 mass. So that is our sun. Okay, our sun is also going to have this fate. So it's going to die after, but we don't have to panic now because that will take billions of years. We are halfway kind of. Still we have so many billions of years before sun finishes its hydrogen, and it will puff off, and then it will also take this Mercury into its orbit, or maybe till Earth it may come. It will cover that much. It will become big. And of course, neutron star will be another one which is with greater 1.4 solar mass, or we can have a black hole if it is still bigger star, in that time we have extremely high gravity. Next one. So just to give a idea about this, when I say dense, you all must be thinking, what is this dense? How dense it can be, So if you weigh it in a balance, one sugar cube, it will balance the whole humanity, So you can imagine how dense a neutron star is. Okay, next one. Yeah, next. So I'll talk about a little bit about black holes. As I said, their central star is extremely dense naturally, so the gravity is so intense that nothing can escape from there. It's holding that. Lots of energy is packed, and when anything tries to escape, nothing escapes. So that's why it's called as black hole. But you may say that then how do we observe it? If it is black, nothing is seen. Okay. So what happened was
there was these black holes, they were causing the nearby gas and mass, they were affecting that gas and mass to rotate and behave in such a way that those indications they got it because that there is some massive, extremely massive object lying there, which is affecting this, making these particles to move so fast, Why are they moving so high and creating some jets are coming out, and these were emitted in, again in gamma and X-rays and also it is the other way, they went back to that and tried to generate this picture of that, and that's how they found that, oh, this calculation showed that there has to be a extremely massive object sitting there, and that since it's not seen, then it has to be black hole. Okay, next one. So this is simple, as we were talking of satellites and all also. Anything we have to go beyond the atmosphere or beyond, the more dense it is difficult to push it out of our gravity. So the gravity, the mass becomes more, gravity becomes more, and then when you reach black holes, you can see that the light also cannot escape, okay, because of the gravitational pull. Next one. So our great scientist, the credit goes to our great scientist Einstein for predicting this black hole, because what happened was when we were talking of such high gravity, we saw that they could not explain certain gravitational laws which were put forth by Newton. So there the Newton's gravity was failing. So then this special theory of relativity was given by Einstein, and he didn't get for that, he got a Nobel Prize for photoelectric effect. But he is the one who could predict, this was 100 years ago, imagine ki, with these calculations, but not observationally. So he said that, why are we not able to, these laws are not followed there when it becomes a very, very high gravity. I'll just show the next one. So here what he predicted was, actually when the gravity becomes very high, the space-time, it gets warped, it gets warped. So it's something like, if you hold a big rubber sheet or even a bed sheet, try with that, and you put first you put a, big iron ball at the center, you'll see that is called the warping of that, It's like space-time is getting warped, and when you throw in that small balls, marbles or something, they'll start rotating in that. So he said, actually that's what is happening. It's not that one object is having high this gravitational field and it's attracting another one, but this is that space and time is getting warped because of this high gravity, high mass object. As you can see, if it is extremely massive, as we see in black hole, you can see that a well is formed like this. Next one. So even the light, you see. Sorry. Okay. So this is the effect of light. What happens is light will get deflected because of this. Okay. Next one. So we have some different types of black holes also. Just for a brief, this thing I'm saying, they are called, we saw with stars they are formed stellar black holes, otherwise intermediate. Next one, I'll go little fast with that. And also supermassive black holes, which are the ones sitting at the center of our galaxies. Basically they are found when two black holes collide actually. Next one. And this, some of the pictures of black holes at different galaxies, and ours is Milky Way, it's called Sagittarius A. Next one. So this one important project, mega project, and also a huge discovery, historic movement was when they could detect the gravitational waves. And these gravitational waves, you all must have heard that, and also this was a 2017 they got a Nobel Prize for that, and that is nothing but when, when this, I said two black holes collide, what happens is they generate some ripples, like next one. Like when you throw a stone in the pond, you see these ripples, no? This is like interfering, two waves are interfering to each other. Same way, these ripples are generated in the space. And these waves are called gravitational waves. So if you can detect them, that means you are able to detect that two supernovas have collided, Imagine we have gone to that far. Next one. So for that, this LIGO very important project has come up. So why I'm showing is, this is the happening thing, and people, your students all can go and see and join this and work on that. So this is called Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, but it doesn't have a, as I was telling you, diameter, telescope and all, but it detects the disturbances. What I said was, when two waves are interacting and we get a disturbance, that is detected by using a laser interferometer actually. So these two detectors are there. Both are in America, and one now we are trying to get in India also. Next one.
So that is called, this is the picture of one of them in Livingston. So you see, after they collided, two black holes, the idea is to get these disturbances monitored in the form of gravitational waves, okay. So these two, next one, two arms I'm showing, no, they are working on the principle of Michelson interferometer. So when there is no disturbance, you get a normal, they cancel each other, nothing happens, two waves will go. But when you get a small disturbance, now I am talking of, 1 by 10,000 time of proton, that much, that small 10 to the minus 19 meter disturbance you should predict. And for that, you have to, first of all, have to be going underground, because any small flicker also will cause noise, okay. So you have to be extremely sharp, precision should be extremely high here. So that's why they use this, and the length has to be long, so they have to use that area, like where nothing moves around that. So this was selected for India in Maharashtra. Next one. This is the prize these three people got for detecting the gravitational waves in 2017. Actually, Barry Barish, he could do some mathematical calculations, he did. Next one. I wanted to mention this LIGO India. So it's called Indigo. So it is happening in Hingoli district, Maharashtra. Mostly, so many institutes are collaborating, mainly Indian Institute of Astrophysics, India, IUCA, I said, then IPR. They are the main ones. Next one. So these are the projects, that are going on now. You all can join them. And, it's very interesting, like even the LIGO International also is offering these undergraduate programs. Otherwise, India also we can have, okay? So it's just started actually. They got the site and all, the construction is going on. So we can be a part of it. Next one. So as he has mentioned, Arvind, about the great event of imaging a black hole. Next one. So I just wanted to show you all that how difficult was it, what they used for it. So this was done in the Virgo cluster for M87. Next one. A faraway galaxy. The center looks like this. This is Chandra picture. Next one. So what was it? How it was done was to image a black hole. Now imagine it's center is so difficult to do that. So they needed a telescope the size of the Earth. The diameter should be of the size of the Earth, and which we possibly cannot build it. So what they did was, they placed telescope at different points, one point in the north, one south, east, west, like this, and they generated this array of telescope, which was called very large baseline interferometry, okay. So that technique was used. That is nothing but having different radio telescopes at these points and then trying to take the image. Next one. See, it should be like this. There were some 8 telescopes. Next one. These are the places at where the telescopes were put in on the Earth, on the globe, so that they could get this picture of the black hole. Next one. So now the question was, when the radiations are coming, they should be monitored at the same time, exactly. It's not that one is taking here, one is taking there, because they are going to combine them, isn't it? So they should come at the same time. So that was again a huge challenge. Next one. So I was telling you all, I'll give you an idea about the resolution. I keep talking. So this all we are talking of is always, we should get the best resolution, because we can see the very sharp images, okay. So for that, we can just, if you raise a finger like this, that amounts to, you look at the moon like this, so that amounts to 1 degree. And actually, when I say 1 degree, we call it, it's just like 60 minutes, we call it 60 arc minutes, okay. And in arc seconds, it goes to as 3600 arc seconds, okay. So to give an idea, the diameter of moon is, or sun, as we can see from here, we talk of angular diameters, isn't it? So that is 0.5 degrees. Next one. So you see why we need this sharp resolution, high resolution is, otherwise, if we take only 3, we could have taken 3 telescopes, we would have got the image distorted like this. But because of these 8 telescopes, you see how the sharpness has increased. Next one. So see how much is the angular resolution we needed, 0.004 arc seconds, okay? Whereas our eye can go up to 60 arc seconds. So that was what we needed, and they managed to do that with this arrangement of this VLBI, and they reached to this 0.006. That is how, if I tell in words, we can see you can see orange on the moon, size of orange, that orange can be seen on the moon. That much should be the resolution, and they could achieve that by placing this array of telescopes. Next one.
Now, not only that, once you get the data, it's in something called petabytes, not megabytes, kilobytes, gigabytes, petabytes, 5 petabytes, that is 10 power 15. So such a huge data, they had to literally take it, physically they had to transport them, take it from all these places, take it in the aircraft, put it in one place, and that whole thing itself took 2 years. Then they have to combine them, match everything put together and all that. So all that process they did, and then they could finally able to see. Next one, get this image. And that was actually, as I said, triumph of general theory of relativity. Okay, we are able to image a black hole. The portion which is coming towards us, the other one is looking bright. The other portion is dark. So this is nothing but even Einstein never imagined actually that there can be a black hole. He just gave theoretically that their massive object should be there, but today we could image a black hole, as he said. That is a great historic movement and achievement. Next one. So these people, that's why they got the award. And Penrose is a famous person who actually said, that black hole has to be there. He gave that prediction, and these two people, they actually literally, that Keck telescopes I have shown you, they went on to make the observations there at the center of our galaxy, Sagittarius, and they found a black hole there. Next one. So I just wanted to also mention that Stephen Hawking was also equally responsible in predicting that. He worked with Penrose, and actually, unfortunately, he died that time when they gave the Nobel Prize. Otherwise, all these different theories put forth by Penrose, he was also fully part of it. He has done a lot of work on black holes, but he was not there, so he could not get that. Next one. Yeah, I just do more. Yeah, I distinguish in 2 minutes. I just named a bunch of 2 slides. So just as he was saying, you all have a lot of news about James Webb Telescope. It is the biggest ever telescope built. It was just launched December 25th, 2021, and it is having 6.5 meter radius. And it has, it has to be taken in the form of folding it and taking it, because you can't take 6.5 meter. But you see the size is so huge. Next one. So that's why, we can see far beyond the universe. So you can go up to the first galaxies formed and the first star formed. That is the significance of this telescope. Okay, next one. So this is just, I'm showing how the orbit was, to show the orbit. This is going to revolve around the sun, whereas our Hubble Space Telescope was revolving around the Earth. Okay, and it was only 500 kilometers. This is almost 1,000 kilometers from Earth. Next one. So this is just to show that how it is going to go. Our Big Bang happened 13.6 billion years ago. No? So we can see Hubble can go only up to that part where you can see not the first stars, but beyond that. But you see JWST is going up to the end till the Big Bang and then Dark Age, and then first star was formed, first galaxies were formed. So that's how it can go so deep, because of its size and its placement there, and also its many of these detectors sensitivity. So that we are going to get a huge data on that. Next one. And this is the difference you can see in the images. See, we got the first images. See the brightness with Hubble and this if you compare. Next one. This is one more comparison of galaxies. The first few images released just on July 12th. You see how bright they are. Next one. Yeah, just I'm ending with this. So more about the first images and all you all can read, and you all can use the data of James Webb, okay? So please try to pursue that project. You can write and get time on that, and you can do so many things using this telescope. It's going to give you huge results. So I just want to end with this, and thank you for your patience. Thank you, ma'am. Thank you for your great and enlightening talk. This is one of the hot subjects in astronomy, and it's in the cutting edge of astronomy and astrophysics. Unfortunately, we have time constraints, so before moving on to another section, we are only taking 1 or 2 questions. If anybody have any question, yeah. Hi, ma'am. Yeah. As Mount Everest is the highest mountain on Earth, what if we build a telescope above it, and if we observe above the stars, is it clear, or is it able to build a telescope there?
Yeah, good question. Actually, that's what the idea of astronomers is always to go as high as possible so that the light pollution is extremely less. And also as I said, the atmosphere also becomes less there, no? So the distortion will be less. So, but there are some physical problems, to take the material and all this, as I said, to go and operate there. So now actually we have one at Hanle, Ladakh. So that is also operated remotely, but they are able to do, it's done by Indian Institute of Astrophysics. So they could reach there. But the more higher, the more it's better. Only thing is logistic problems only may be there. Thank you, ma'am. Thank you for this very exciting session. I know most of you have questions, but you post it in the group. We have a group, WhatsApp group. So we will get in touch with mom and we will give all the answers to you, provide everything. So I invite Dr. Lisa ma'am to give a token of gratitude to Seema ma'am, and I invite Seema ma'am to. Thank you, ma'am. Thank you for your great session. I invite Kuti sir for his words. My dear students and the people who are eagerly listening the talk, I'm extremely sorry for intervening the talk of Seema Madam. I seek her forgiveness. Two things are there. Students are so much thirsty to know about the topics which he spoke, but time is a problem. Time alone came in between her and you, because we have a program soon after 2. You have to finish your lunch, and that is the reason why the whole thing seemed to end somewhat. It is not abrupt, but yet she wanted to talk a little more. So we are extremely happy to have Professor Maqbool Ahmad, who spoke a little while ago, and who spoke now is his wife as well, Seema. Seema and Maqbool Ahmad are couple, husband and wife. They have come all the way from Hyderabad on our request. There is no direct flight from Hyderabad. Came to Bangalore, then came to Calicut, took a great deal of trouble with their daughter, not able to bring her here and all that. So she is in Calicut University guest house. Calicut University Vice Chancellor Jayaraj is Dr. Maqbool's good friend. That also helped us to get him here. And I must thank not only Maqbool Ahmad and Seema Madam, but also my good friend, Director SPL, Dr. K. Rajiv, who introduced me to Maqbool Ahmad and suggested that you get him here in Calicut. That is how he is here. So I'm extremely happy that these friends of ISRO are helping us a great deal. There are a lot of things which you could see here. LIGO is one such thing. And we are having some idea to have some kind of a visit or a talk by a LIGO expert later. So wait for that. This is a hope I am giving to you, which we will fulfill in course of time. So thank you very much. Formal thanks by Manasa. I invite Manasa for the formal thanks. Hope all of you have enjoyed and gathered the best insights in this spectrum of Chandra mission and astrophysics. In a moon day like this, Chandran is a hot topic. JWST and eyes to the outer space is too burning in recent times. If Maqbool sir was a veteran scientist from ISRO, Seema ma'am is currently working there. This blend created a great space science feast for us. Some of you guys has asked brilliantly
brilliant questions and we appreciate it. We express our gratitude from the bottom of heart for spending the valuable time here and quenching our queries. Makul sir, Seema ma'am and also Inkasol sir. Thank you. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ടു ഓൾ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം, പക്ഷെ സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഷജിൽ സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായത്. ഒരു കൂപ്പൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂപ്പൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്തവർക്ക് നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണം അവൈലബിൾ ആണ്. ആ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം എടുക്കാം. അല്ലാത്തവരടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഇവിടുന്ന് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. സി ഹോസ്റ്റലിന് മുമ്പിൽ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ NIT ക്യാൻറ്റീൻ. ക്യാമ്പുകൾ വൺ ഡേ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട് NIT ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടി. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ലാബൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ കാണാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അറിയാത്തതാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് തന്നപ്പോൾ അതിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബുക്കിൽ ഇതാണെന്നൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന UL സ്പേസ് ക്ലബിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഹലോ, എന്നെ അലന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരിക്കത്തെ പേര് അഹ്ലാം അബ്ദുള്ള എന്നാണ്. നൊച്ചാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ +2 വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടീച്ചർമാർ വഴിയും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയൊക്കെ ഈ ഒരു പരിപാടിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പരിപാടി കേട്ടത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ്. ഞാനേ കേട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും അയച്ചിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ലോണം മാർക്ക് പോയതല്ലേ, ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസം കാണണം, ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റൂല.
അത്രയും ദൂരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടയേർഡാകും ഒക്കെ നേരെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നല്ല വാശി വന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ആദിദേവ് എൻ്റെ കൂടെ USS ഗിഫ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ULCCSനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെച്ചാൽ ഈ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്നും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു 4 പ്രൊഫസർമാർ വരുന്നുണ്ട്, ISROയുടെ ഫാമ ഡയറക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കാച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ഉമ്മ പോയത് മുതലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നല്ലോണം മുതലായി എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ്റെ ഇക്കാക്ക IIT ഖരഗ്പൂരിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആഴ്ച തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഇക്കാക്കാൻ്റെ വർത്താനം ആ ക്യാമ്പസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ്, അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, അവിടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന് കാക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വൈബിലാണ് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആകെ കുറച്ച് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ പേരറിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാൻ 2-3 ആൾക്കാരെ മാത്രമേ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈവൻ ദെൻ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ്, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, ഇതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, സൈക്കോളജി, ഈ രീതിക്കാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഹെൽപ്ഡ് എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ ULCCസിൻ്റെ ഇനിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ വന്നിരിക്കും. സോ ഈ എല്ലാ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ടാഷൻ. ഞാൻ അൽഹർമീൻ അൽഹർമീൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലാണ് 10th പഠിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോളേജ് വൈബായിരുന്നു. പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആലോചിച്ചത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് കുറേ ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളെ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇനി കുറേ ഉണ്ട് പഠിക്കാനെന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് കയറിയപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങി. ഞാനത് ആക്ച്വലി അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ മിസ്സ് ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടീസ് തന്നു, അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് NIT ഇവിടേക്ക് വരും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം കയറി പിടിച്ച് എൻ്റെ അവിടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരാളെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിങ് മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുക. എനിക്ക് ഇത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്കിത് ക്യാമ്പസ് നല്ല ഇഷ്ടമായി, അടിപൊളി വൈബാണ്. താങ്ക് യു. Okay, next. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ആദിദേവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാലുശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് പഠിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഗേൾസ് ഉള്ളൂ, മിക്സഡ് ആണ്. അപ്പോൾ പറയാൻ തന്നെ മടിയാണ്, ഇടയ്ക്ക് പേര് മാറ്റാൻ മതി, അടുത്തങ്ങ് ഫുള്ള് മിക്സഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ ഇതിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് കാരണം ഷജിൽ സാറാണ്. കാരണം ഞാൻ 7th ഒരു എക്സാം ഉണ്ട്, USS. അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഗിഫ്റ്റഡായി കുറേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ, ഹാർദിക്, അങ്ങനെ കുറേ, മാനസ, അശ്വതി. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കുറേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മുമ്പ് NIT 4-5 പ്രാവശ്യം ഷജിൽ മാഷ് വഴി ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 2 ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് ഞാൻ ഈ ULൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ കൂടി. പിന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് +1 എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വലിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആവണം. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ഈ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്, റോക്കറ്റ് സയൻസ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിനോട്. അപ്പം അയൺമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോമിക് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന് പറ്റാത്ത, അതായത് നോർമൽ ഫിസിക്കലി മനുഷ്യന് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പറക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതന്നെ ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് ഇരുന്നുള്ള ഒരു
ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റോക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മെയിൻലി എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കൽ പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിക്ക്, എന്നാലും നോർമൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് അത്ര, പക്ഷേ എല്ലാ ക്ലാസ്സും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇതാർക്കും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ആ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഏജിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ചില ക്ലാസ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്തെന്നാ നല്ലോണം പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി തന്നെ പോകും ചില ക്ലാസ്സിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ഇവരൊക്കെ ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ പുതിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് UL സ്പേസ് ക്ലബ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കുക. കാരണം കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് UL തന്നെ. സ്കൈ സഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൈ വാച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. പിന്നെ കോസ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളിതിൽ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അപ്പർ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശ്രീരാമേട്ടനും അഭിനവേട്ടനൊക്കെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. വരുണേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വരുണേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സാം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷജിൽ മാഷും കുട്ടി സാറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ. ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദനാണെങ്കിൽ ശ്രീരാമേട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചത്ത് പണിയെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അവരോട് ആദ്യം നന്ദി പറയണം. പറയുമ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ഏജാണ്. ശ്രീരാമേട്ടനൊക്കെ +2 പാസ്സായിട്ട് കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറ്റുമോ? കാരണം ശ്രീരാമേട്ടൻ ഇപ്പം നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൂടത്തിൽ തന്നെ ശ്രീരാമേട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുണേട്ടനാണെങ്കിലും അഭിനന്ദേട്ടനാണെങ്കിലും ഭരത്തേട്ടനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും. ഇപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര പറ്റുമോ അറിയാലോ, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എത്തിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പരമാവധി ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്നത് ഇപ്പം +1 +2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഞാനും +1 എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കെങ്കിലും ഇത് നല്ലൊരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം സ്പേസ് സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരുവിധം എല്ലാ, ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ബയോളജി സയൻസിലേക്ക് ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തരുന്നത്. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റർഷിപ്പും എല്ലാം കിട്ടും. വളരെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസും നല്ലൊരു ക്ലാസ്സും നല്ല മെൻറ്റർഷിപ്പും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ക് യു പറയാനുള്ളത് മെൻറ്റേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷജിൽ മാഷോടാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന തന്നെ ഷജിൽ മാഷ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളത് ഷജിൽ മാഷോടാണ്. ഒരു 7th വരെ നോർമൽ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക, എക്സാംസ് എഴുതുക, ആ എക്സാംസിൽ ടോപ്പ് ആവാൻ നോക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ 7th ഈ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ കുറേ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം VSSC പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷജിൽ മാഷെ പോലത്തെ മാഷുമാർ, ഇപ്പോൾ കുട്ടി സാറായാലും അങ്ങനെ എല്ലാ മാഷുമാരും ഈ UL എല്ലാവരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. അപ്പം അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിൽ എത്താൻ എന്തായാലും അതിന് ഏത് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അതിന് UL ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, മെൻറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് സമയം കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, എന്നാലും സംസാരിക്കാനുള്ളവർക്ക് വരാം, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട്. യെസ്. എൻ്റെ പേര് മിൻഹ ഖദീജ എന്നാണ്. ഞാൻ ചക്കാലക്കൽ HSS 9th പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ഫസ്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നത്, ഞാൻ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UL തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത്. ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, നീ ആ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഫസ്റ്റ് ഞാനത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്, ഇത് NID വെച്ചുള്ള ക്യാമ്പാണ്. ഇതിൽ ISRO അവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി, ഏതായാലും NID അല്ലേ, ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലേ, NID കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ISROൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഓണറല്ലേ. അത് വിചാരിച്ചു ഞാനും പോന്നു, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കോൾ വന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ട് മെൻറ്റേഴ്സും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിലായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്തത്. എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പല ലാബുകളിലും പോയി, 2-3 ലാബുകളിൽ പോയി, റോബോട്ടിക്സ് ലാബിൽ പോയി. അതുപോലെ തന്നെ
ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടു. അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തന്നെ. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത യുവർ സ്പേസ് ക്ലബിന് എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സംസാരിക്കാനുള്ളവർ കടന്നു വരണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സമാപന പരിപാടികൾ, സമാപന സമ്മേളനം വരികയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ കുട്ടിസാറാണ്. കുട്ടിസാറ് ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശ്ശേരി സാറാണ്. സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം വളരെ കാലമായി കുട്ടികൾക്കിടയിലാണ്. നിങ്ങളിൽ കൗതുകം ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് NIT ഡയറക്ടർ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർമാരോടും ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ചുറ്റുപാടിനെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് ആകാശ കാഴ്ചകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ സുരേന്ദ്ര സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടി സാറിനെയും. ഇതിൽ വരുന്ന പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതമോകുന്നത് നമ്മുടെ സയൻസ് പ്രോഡിജി അഭിനന്ദാണ്. അഭിനന്ദ് ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അദൃശ്യനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അഭിനന്ദിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ ഔപചാരികമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സീനിയർ ഫെലോ ചാന്ദിനി ആണ്. ചാന്ദിനിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി. ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ തുടരാം. കുറച്ച് 1-2 പേർ കൂടി. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് ഇഷ മറുവ. ഞാൻ GHSS നടുവണ്ണൂരിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നടന്ന 2 സെഷൻസിലും സ്ലൈഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, എന്നാലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂള് ഒരു സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രമേള പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അത്ര ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കോസ്മോസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അതിൽ ഈ ലിങ്ക് ഒന്നും വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഷർമിന ടീച്ചർ എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഇത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പിൻ്റെത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സാവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ലബോറട്ടറി വിസിറ്റിംഗ് സെഷനാണ്. അതിൽ റോബോട്ടിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇൻസ്പയർ മാനക്കിനൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച യുവർ സ്പേസ് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിനും ഷജിൽ സാറിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എനിക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് സായിപ്പണം എന്നാണ്. ഞാൻ GHSS കൊക്കിലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല, കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. സോ ഇതിനു മുന്നേ ഇതിൽ സംസാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വളരെ നല്ല സെഷനായിരുന്നു, വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു സെഷനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണമായതെന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഷാജിൽ സാറിൻ്റെ മകൻ നവനീത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ്. അവനെ എനിക്ക് കുറേ അറിയാം. എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ 2017-ലോ 2016-ലോ എപ്പോഴോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ക്യാമ്പുള്ള കാര്യം ഒക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ആ സമയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെ ഒരു നെവർ മൈൻഡ് പോലെ, എന്താ പറയുക, സ്പേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സ്പേസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വയം ഞാൻ ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് ആളാണ്. സോ എനിക്ക് സ്വയം പഠിച്ചൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ യുഗത്തിൽ നെറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് സ്പേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്നാൽ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഡൗട്ടുകൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് നവനീതിൻ്റെ നിർബന്ധം അവൻ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കലുണ്ട്, വരുന്നുണ്ടോ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു
സ്പേസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ അതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വരാത്തത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇന്നാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് വരാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത ഒരു 2020-21 ആ ഒരു വർഷങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും എന്നെ തന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ്, എൻ്റെ ആംബിഷൻസ് എന്താണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. ആരോ പറഞ്ഞ് സ്പേസിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിടുന്ന കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൾ സേഗനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ പല ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ടല്ലോ, അബ്ദുൽ കലാം, അതായത് APJ അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മുടെ മഹനീയനായ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ്, അവരുടെയൊക്കെ സ്പീച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല മീഡിയത്തിലൂടെ കേട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് എടുക്കണം, വലിയ ആളാവണം, IIT-യിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നൊന്നും അന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു എയിം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഞാൻ സ്വയം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എനിക്ക് അന്നൊരു എയിം ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ IIT, NIT ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, ഹാർവേഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ IIT ഇന്ത്യയിലുള്ള കാര്യം തന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത് 2019-ലൊക്കെയാണ്. IIT എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട്, NIT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ഈ വളരെ അടുത്താണ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് സ്പേസ് ക്ലബിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എനിക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ IIT-യിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ JEE എക്സാം എഴുതണം, അതുപോലെ തന്നെ NIT-യിലേക്കാണെങ്കിലും JEE മെയിൻസ് എഴുതണം, IIT-യിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് എഴുതണം. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ഈ അടുത്താണ്. സോ അതറിയാൻ കാരണമായത് എൻ്റെ എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സാറ് കാരണമാണ്. എൻ്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലെ സാറാണ്, അസ്ലം സാർ എന്ന് പറയുന്ന സാറാണ്. സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ ആ പരിധിയിലുള്ള ലോകം മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ നെറ്റ് കാണുന്ന ലോകം മാത്രമല്ല, അതല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് തന്നെ ഉയരാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ മാഷ് ഒരു സ്പാർക്ക് ഇട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാനങ്ങ് എനിക്ക് സ്വയം നന്നാവണം, സ്വയം ഇതുവരെ ഒരു എംബിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ച് നടന്ന ആളാണ്. ഇനി ആ എംബിഷനെ റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വരാമായിരുന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന്. അതിൽ സോ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം എന്നാണ്. അതേ, വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വന്നിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ലാബ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ 2 വളരെ മഹത് വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ISROയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ISROയിലായിരുന്ന നമ്മുടെ സൈഫ് മക്ബൂൽ സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് സീമ മാം, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് മൂണ്ടേൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിലും സ്ലൈഡ്സ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് വഴിയും വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ചന്ദ്രയാനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു, ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത്. പിന്നെ ലാബിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാബിലെ റോബോട്ടിക്സ്, മെക്കാനിക്സ്, അതായത് മെക്കട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും മെക്കട്രോണിക്സ് ലാബിൽ പോയി, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണാൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത്, കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മറ്റേ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പവർഫുൾ പീപ്പിൾ കം ഫ്രം പവർഫുൾ പ്ലേസസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പവർഫുൾ പ്ലേസ് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ്, ഒരു പവർഫുൾ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വാസ് എ റിയലി നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു UL Space Club ഫോർ ഹോസ്റ്റിംഗ് മീ ഹിയർ ടുഡേ. താങ്ക് യു. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ കൂടി, നമുക്ക് സമയം വൈകുകയാണ്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഇന്നത്തെ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു? എൻ്റെ പേര് എലിയോനോറ. ഞാൻ ഗേൾസ് ബാലുശ്ശേരിയിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് ഷജിൽ സാറിന് മുഖേനയാണ്. NIT-യിലേക്ക് വരണം എന്ന് ഒരുപാട് കാലത്തെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആസ്ട്രോണമി ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. എല്ലാ സെക്ഷൻസും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ലാബ് സന്ദർശനവും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുതിയ കുറേ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു.
നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നിയതി. ഞാൻ നടുവണ്ണൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടത്തോടെ തന്നെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ എത്ര നഷ്ടമായിരുന്നു ഇത് മിസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ സ്പേസ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ്, അറിവിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചയമാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പേസിനെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സസ് ഒരു ബേസിക് ഒരു അറിവുള്ളവരുടെ മാത്രം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ UL സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരുപാട് വെബിനാറുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ നല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും, അതായത് ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോകേണ്ടി വരുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ വളരെ ബേസ് ലെവലിൽ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ബേസിക് ടേംസ് പോലും അറിയാത്തവരുണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതെനിക്ക് പല രീതിയിലും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും ഇന്ന് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുറേയൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു. അതുപോലെ NIT നമ്മളുടെ എല്ലാവരും സ്വപ്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും. NIT എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ലാബൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതൊന്നും തേടി നമ്മൾ പുറത്തെവിടെയും പോകണ്ട, നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ റോബോട്ടിക്സ് ലാബൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, വളരെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ഡെയിലി ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുള്ളൊരു എങ്ങനെ അതിനെ മറികടക്കാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് കൂടി ഈ സെഷനെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച UL സ്പേസ് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി. സമയം 5 മണിയായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരു 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ ശ്രീദേവ് എന്നാണ്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നടുവണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറകെ പോയിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കപ്പോൾ തോന്നി മുന്നിലിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, അത് കുറച്ച് ബോറായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഞാൻ നേരെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പേഴ്സണലി എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്. വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ UL സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ വെബിനാർ സീരീസ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ ചിന്തിച്ചു. എന്നെ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് UL സ്പേസ് ക്ലബിനും പിന്നെ NIT കാലിക്കറ്റിനും വളരെ വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പല സമയത്തും തോന്നി നമുക്കിവിടെ സെഷൻസ് നയിച്ചിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തിയറിയോ മാത്തമാറ്റിക്സോ ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് ഒട്ടും ബോറടിച്ചില്ല. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അവസരമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടോ വോയിസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് സജീവമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ടെക്സ്റ്റായിട്ടോ വോയിസ് ആയിട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള നമ്മുടെ സമാപന പരിപാടികളാണ്. ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ സ്വാഗതം പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അഭിനന്ദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം. അപ്പോൾ അതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ വളരെ മഹാന്മാരാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
20-ാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ 2 മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു GH ഹാർഡിയും ലിറ്റിൽ വുഡും. അത് ഒരു കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രശസ്തരായ 3 മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് ഹാർഡി എന്നാണ്, രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ലിറ്റിൽ വുഡ് എന്നാണ്, മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഹാർഡി ലിറ്റിൽ വുഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ GH ഹാർഡിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ശിഷ്യനും ഒരുപക്ഷെ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാത്തമാറ്റീഷ്യനുമായിരുന്ന ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം GH ഹാർഡി ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന് എല്ലാ സംഖ്യകളും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ഫോർ രാമാനുജൻ എവരി ഇൻഡിജർ വാസ് എ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് GH ഹാർഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരായും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിത്യകാമുകനുമായും ഒരാൾ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശ്ശേരി. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വിദ്യയിൽ അനന്തുവിൻ്റെ ആകാശമായാലും ഞായറാഴ്ചകളിൽ പഠിപ്പുരയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള കോളങ്ങളിലാണെങ്കിലും ബാലഭൂമിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങളിലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഇത്ര സ്പഷ്ടമായും ഇത്ര കൃത്യതയോടുകൂടിയും ആകാശ കൗതുകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ ഈ കേരളത്തിൽ മറ്റൊരാളുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്രയും സുന്ദരമായി താരാപഥങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ മനോമുകുരങ്ങളിലുള്ള സഞ്ചാരം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കവിതയും ആകാശവും സാഹിത്യവും ഭാവനയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരു കാവ്യാത്മകമായ നക്ഷത്ര സദ്യ വിളമ്പിക്കൊണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശ്ശേരി സാറ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അവിവേകമായി പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു താരാപഥത്തിലൂടെയുള്ള അനന്ത സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ നിർമ്മല നിശീതമായ ആകാശപഥങ്ങളിലേക്ക് സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശ്ശേരി സാറിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സുരേന്ദ്രൻ സാർ, ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു മഹത് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്പേസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടി സാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കുട്ടി സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിവേകമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് കുട്ടി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓൾ ആൻഡ് സൗളാണ്. കുട്ടി സാറിനെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടി സാർ, ഈ പരിപാടിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ UL സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്ററാണ്. ഈ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാന്ദിനേച്ചിയെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഷജിൽ സാർ, നമ്മുടെ മറ്റ് മൈക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുടെ ആളുകൾ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ഉഗ്രമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംതൃപ്തിയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഈ പരിപാടി എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഈ പരിപാടി നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയലല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഈ പരിപാടിയിൽ എന്തെല്ലാം അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയലാണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വളരെ പ്രധാനം. അത് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ആ ഒരു പോയിന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഏതൊരു നല്ല സന്ദർഭത്തിനും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ദിവസം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടി, എന്താണ് നമ്മൾ നേടിയത്? ആ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉച്ചയായപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് നമ്മളിൽ കൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് പല കുട്ടികളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയും ഇതൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളോട് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന പല കുട്ടികൾക്കും പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, ഈ NIT ക്യാമ്പസിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ താമസിച്ച് 2 ദിവസത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രയോഗം ഞങ്ങൾ നടത്തിയതാണ്.
സുരേന്ദ്രൻ മാഷയുടെ ഉഗ്രനായ ഒരു സ്കൈ വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിലും ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ് NIT നിന്ന് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഡയറക്ടറുടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ചില കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ചും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഉത്തേജകമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇസ്രോൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതില്ലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേലോഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള ധാരാളം വർക്കുകൾ ഈ കുട്ടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വരുണൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ ദിവസം മുഴുവനുള്ള ചിന്ത ഇതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നം സഫലീകൃതമാവുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തെ ഈ പരിപാടി കഴിയാറായപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. മിക്കവാറും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ NIT-യിലെ കുട്ടികളോടൊപ്പം NIT-യിലെ പ്രൊഫസർമാരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത് ഇസ്രോയുടെ കൈപിടിച്ച് ഇസ്രോയോടൊപ്പം പലതും ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം NIT-യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. സഫലമാവട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കോട്ട്, വാട്ട് വി നോ ഈസ് എ ഡ്രോപ്പ്, വാട്ട് വി നോ ഈസ് എ ഡ്രോപ്പ്, വാട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഈസ് ആൻ ഓഷ്യൻ. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാൻ വഴി സാധ്യതയില്ല, പക്ഷേ പലതും നമുക്കറിയാൻ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളൊപ്പമല്ല യാത്രയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, മേക്ക് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് യുവർ സ്പേസ് ക്ലബ്. താങ്ക് യു. അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുരേന്ദ്ര സാർ. ബഹുമാന്യനായ കുട്ടി സാർ, പ്രിയ ശിഷ്യൻ അഭിനന്ദ്, പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷജിൽ മാഷ്, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയിലെയും ചന്ദ്രൻ ചന്ദിനി, ശ്രീറാം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു കൂട്ടുകാരികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, NIT-യിലെ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ, ഞാൻ ഒരു മഴക്കാലാണല്ലോ, മങ്ങിയ ഒരു ചന്ദ്രനെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക, എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കണ്ടതൊരു പൗർണമിയാണ്, ഒരു നിത്യപൗർണമി. ഒരിക്കലും നിലാവ് അസ്തമിക്കാത്ത ഒരു പൗർണമിയായി US സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ഇങ്ങനെ വിരാജിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് ദിവ്യ നക്ഷത്രങ്ങളായി കുട്ടിസാറും അഭിനന്ദും ഷജിൽ മാഷും ശ്രീരാമും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഈ നിത്യപൗർണമി അനന്തമായ കാലത്തോളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്കൈ സഫാരിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഷജിൽ മാഷിനോട് പറഞ്ഞ മാക്സിമം 8 മിനിറ്റാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെടിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കാം. ഈ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും, നല്ലൊരു സംശയമില്ല. അത്ര ആളുകളെയാണ് കുട്ടി സാറ് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളും ഈ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് വളരുന്നത്. ഒരു കാട്ടിലെ മരം പോലെയാണ്. അത് കാടുണ്ടാക്കാനും ആ മരം കാരണമാണ്. ആ കാട്ടിൽ ആ മരവും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും കൂടെ വേണം. ഇപ്പം ഞാൻ ധാരാളം സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് കോളേജുകളിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അഭിനന്ദനം ഈ കാര്യമൊക്കെ അറിയാം. അവിടെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ട്. പ്രായോഗികമായ സംശയങ്ങളാണ് പലതും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു 2ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അമ്പരന്ന് പോകും. ചൊവ്വയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷമല്ലേ സാർ? ഉണ്ട്, നേരത്തെ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്.
ശനിഗ്രഹത്തിനും അന്തരീക്ഷമല്ലേ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അടുത്ത് വന്നാൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാ വരിയല വന്നാൽ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിക്കേ, വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ രാജ്യവ്യാപകമായ, അല്ലെ കേരളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 കുട്ടികൾ തോതിലുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. അഭിനന്ദനപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നിങ്ങളിൽ കുറേ ആളുകൾ മാനസികമായും ചിന്താപരമായും തയ്യാറെടുക്കണം. അതുകൂടി സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായി, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള NITയുടെ ഭാഗമായി, അതുപോലെ സ്കൈ സഫാരിയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. അത് നിങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമാണ്, കുട്ടികൾക്കും പ്രചോദനമാണ്. എന്നെപ്പോലെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ ശക്തി ചോർന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്കും പ്രചോദനമാണ്. ഇപ്പം ഇന്നൊരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ സാറ്, നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് സാറിൻ്റെ പേര്, അല്ല സയ്യിദ് മക്ബൂൽ അഹമ്മദ് സാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പഴമൊക്കെ ഒരു കോടിയ പഴമാണ് മഴക്കാലത്ത്, അതാണ് കഴിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ചായ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പറയില്ല, ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. പിന്നീട് അഭിനന്ദ് പറയുന്ന സംസാരം ഒരു ചുഴലിയുടെ ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതൊരു എനർജിയാണ്, പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതല്ല അഭിനന്ദ്. ഒരു എനർജി നമ്മളിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ പകർത്തിക്കും. ആ എനർജി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സാറിനും ഇഫക്റ്റീവായി. ആ ഒരു എനർജിയാണ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് മുഴുനീളം എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന ഉച്ചവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം തന്നില്ല, അധികം ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. അത് ഒരു നല്ല ഗുണമൊന്നുമല്ല, അത് സാറിനറിയാം. ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഒരു കുട്ടിയായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടു, പലതും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഇതെന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രയാൻ 1 ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്നൊക്കെ ലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയും. ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടേ, അത് തൊട്ടേ ആ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നേരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ത്രില്ലിങ് ഇഫക്റ്റാണ്. അപ്പം ആ ഇഫക്റ്റിൻ്റെ എനർജി ഒട്ടും ചോരാതെ ആർജിക്കുകയും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് ഈ കുട്ടികൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും. അപ്പം നമുക്ക് മഹാഭാഗ്യമാണ് കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അഭിനന്ദിൻ്റെയും ശ്രീരാമിൻ്റെയും പിന്നെ ചാന്ദിനിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ, കുട്ടി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഷജിൽ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, പിന്നെ സുജിത് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു NIT കിട്ടി, ആഡിയോൽ സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് വന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്നു ഇവിടെ ഒത്തുചേരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇനി അറിയാം, കൊറോണ ഒരു അല്പം നമുക്ക് ഭീതി ഒഴിവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്കൈ വാച്ചിങ്ങിനുള്ള സമയം വരും. ഓണക്കാലമൊക്കെ ആയാൽ നമുക്ക് രാത്രി സ്കൈ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പുകളിലൂടെ നോക്കി പരിശീലനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ 8 മിനിറ്റ് സമയം തീർന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സ്കൈ സഫാരി നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഉഷാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ട് വേണം, കഥ വേണം, വേണമെങ്കിൽ കഥകളിയും വേണം, എല്ലാം വേണം. അങ്ങനെ സുഖസുന്ദരമായ ഒരു വലിയ ലോകത്തിലേക്ക്, കോസ്മോസിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവർക്കും വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയായി എത്തപ്പെട്ട എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അത് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രീരാമനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു അഭിനന്ദേട്ട. അപ്പം നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ, വേഗം പോകേണ്ടതുണ്ട്.
എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സുരേന്ദ്രൻ മാഷ് സംസാരിച്ചു, കുട്ടി സാർ സംസാരിച്ചു, ഷൈജൽ സാർ സംസാരിച്ചു, പിന്നെ ഇത്രയും വരുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ക്യാമ്പ് കഴിയുമ്പോഴും അത് കുറേ മെമ്മറീസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക. അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആദ്യം പങ്കെടുത്ത യൂത്ത് സ്പേസ് ക്ലബിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പും NIT ക്യാമ്പും അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളും ഇപ്പോഴും ഓർമ്മകളിലുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായ 3 ദിവസം വരെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മളെ വിട്ടുപോകില്ല. അങ്ങനെ വിട്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ അഭിനന്ദേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിതിവിടെ നിർത്തുന്നില്ല. ഡാർക്ക് സീരീസിലൊരു ഇതുണ്ട്, എൻഡ് ഈസ് ബിഗിനിങ്, ബിഗിനിങ് ഈസ് എൻഡ്. അതുമാതിരി നമ്മളൊരു ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട്. നമുക്ക് ഒക്ടോബറിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും തോന്നുന്നു, സ്പേസ് വീക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ സ്പേസ് വീക്ക് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണെന്ന് അറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 10 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇടയിൽ 4 മുതൽ 8 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പേസ് ക്ലബിന് ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 8-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആണ്. അപ്പം അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് 4 to 10 വരുന്ന നമ്മുടെ സ്പേസ് വീക്ക്, അത് സ്പുട്നിക് തൊട്ട് ട്രീറ്റി വരെയാണ്. 57-ലും 67-ലും നടന്ന 2 മൈൽ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ 4-ഉം 10-ഉം എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഡേയിൽ നമ്മൾ കമമറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്പേസ് വീക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ US സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പരിപാടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാം. ബാക്കി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എന്തൂസിയാസം കാണിക്കുക. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരും. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഈ പരിപാടികളിലേക്ക്, ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക്, പിന്നെ വെബിനാർ സീരീസുകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സ്പേസ് ക്ലബിന് ഉള്ള സ്പേസ് വീക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വിസ്, അത് 3 ലെവലായിട്ട് നടത്തുന്ന ക്വിസ്സായിരിക്കും. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലും ഒരു സെമി ഫൈനൽ ലെവലിലേക്ക് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നും 3 പേരെ എടുത്ത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫൈനൽസ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. വെന്യൂവും കൃത്യമായ ഡേറ്റുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒക്ടോബറിലായിരിക്കും അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തീരുമാനപ്രകാരം നടക്കുക. പിന്നീട് അതിൻ്റെ കൂടെ അത് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പായിരിക്കും മിക്കവാറും തന്നെ. ഒപ്പം നമുക്ക് അതിൽ സ്കൈ വാച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന് സാഹചര്യമില്ല, നമ്മൾ ഡേ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലായതുകൊണ്ട് സ്കൈ വാച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ നമുക്ക് അന്നും പ്രൊജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷന് മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അന്ന് ക്യാമ്പിൽ വരുന്നവരിൽ 8 പേര് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും. ആ 8 പേരിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ ഐഡിയ കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കിട്ടും. കൂടാതെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ടാവും. ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ആ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിപുലമായിട്ട് നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 50ാമത്തെ വെബിനാർ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, കൂടാതെ ഡിസ്കഷനിൽ ഭാഗമാവുക. നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവുക. നന്ദി. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്രെഡിബിളായ ഒരു പരിപാടി തന്നെ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ ഔപചാരികമായിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാന്ദിനി ചേച്ചിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇവിടെ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ. Good evening, one and all. So I welcome you all to the beautiful evening. So there is no need of an elaborative speech at this late moment. It's around 5:30. So, but I cannot skip thanking you all. So I'm going to a bit of official thanks to one and all. So starting from 1969, July 21st was a day when the man's feet touched the moon's surface. So that is the day we celebrating as the Moon Day. And as a part of Space Club, we are celebrating the Moon Day occasion after a long year. So this was one of the beautiful celebration of Moon Day like this. So for us, the Space Club has written it in golden letters like this is the wonderful Moon Day celebration, and hope this was the day that was very productive to one and all of you. You have seen, you have visited a beautiful and so informative labs like
material lab as well as the robotic lab, and hope that will help you in your future career also. And as you all know, the Space Club is under the umbrella of ULCCS Foundation and the Cinder by Nature. So I thank Ramesh Paliri sir, Dr. Sandesh sir, and Damodaran sir, who is working as the part of ULCCS, and and heartfully support all of us. And the senior members of the senior staff mentors of the space camp, Dr. E.K. Kuti sir, Shajil sir, Surendran sir, Jayaraman sir, and all of the staff mentors. And today, NATC has given a wonderful opportunity to conduct our Moon Day celebration here. So I thank Dr. Sujit sir, Dr. Ravi Verma sir, and the director NATC for giving us a wonderful opportunity, and the Aryabhatta Hall for arranging our program. And there are 17 student coordinators of UL Space Club who is working day and night wholeheartedly for arranging and conducting each and every program of our UL Space Camp. So I have to thank each one of them. There are 17 team members under the student coordination team of UL Space Camp. I take some of their names like Varun, Abhinand, Aryaji, Nair, Shreya, Manasa, Sriram, and all of them. I heartfully thank them all. And I thank all of you, the glittering minds that is sitting in front of me, who has seated very patiently, enjoyed each and every moments of the Moon Day celebration here. And I thank you all, my curious young friends in front of me, their parents who supported them and made arrangements to make them sit here. And apart from that, I should thank the camera person, the light and sounds arrangement, and the YouTube streaming brother. So I thank all of you, one and all. And if I left some of you, please don't hesitate to tell me. And I thank all of you who gave us wonderful feedbacks, constructively as well as like some suggestions also you given. So we will try to include all of your suggestions also in your future programs. So thank you all. നമ്മുടെ പരിപാടി താൽക്കാലികമായി ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത് തുടർ പരിപാടിയാണ്, നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ. ഇനിയും നിങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സമയമാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് താൽക്കാലികമായി നമുക്ക് വിടാം. താങ്ക് യു.
ശ്രീപ്രദ, അസിൽ മുഹമ്മദ്, കൃഷ്ണേന്ദു, അസിൽ മുഹമ്മദ്, കവിത പ്രദീപ്, ഇന്ദുജ, അദ്നാൻ, വി പി, എലിനോറ ഫാത്തിമ, അഭിനവ് സൂരജ്, ആയിഷ നിതാര, അൻവയ, അമൃതശ്രീ, അലീനിയ, ആദിദേവ് ജേഡി, അലേഖ, അഭിജിത്ത് എം, അലേഖ, സന ഐഷ, അശ്വിൻ സുനീഷ്, അശ്വിൻ, ആഷിൻ ഹരി, ഹിബ ഇബ്രാഹിം, ആയിഷ നദ, മുഹമ്മദ് ജദീർ, കിരൺ, മിൻഹ ഖദീർ, വിസ്മയ ഗൗതമി വർമ്മ, ആഗ്നേയ് ദിലീപ്, അഭിനന്ദ മുഹമ്മദ് പ്രൊജക്ടർ ഓഫ് ചെയ്തേ